ஹலோ ஹலோ வணக்கம் இட்ஸ் மீ நாண்டி டெட்டு சாலா இருக்கண்டா கேப்சர் ஐப்ரோ வாங்க வணக்கம் நாண்டி மேன் ஈக்குவல் டு கேண்டி மேன் நைஸ் நைஸ் அவனுக்கு பொறாம ப்ரோ நீங்க எனக்கு கேண்டி மேன் கூப்பிடுறீங்க எனக்கு பொறாம சார் என்ன தல ஷார்ட்ஸ் லைவ் டை மோர் ட்ரை தான் ப்ரோ ஆண்டி நான் ஏதாவது கேட்க தப்பாயிடும் வணக்கம் கைசர் டான் ப்ரோ ரைட்ரா லேப்டாப் வியடா இருக்கு நல்லா இருக்கும் இது மொபைல்ல நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறேன் நல்லா இருக்கு எனக்கு பார்க்கும் போது நான் எல்லாமே இதை எடிட் பண்றதுக்கு அந்த பேக்ரவுண்ட்ல அந்த வீடு அந்த ரூம் ஆகட்டும் கீழே அந்த இதாகட்டும் எல்லாமே ஃபோன்ல பார்த்தீங்கன்னா அக்யூரேட்டா இருக்கும் எல்லாமே நத்திங் நாண்டியா நத்திங் நாண்டியா கரெக்டாக அந்த இடத்துல இருக்கும் கீழே உங்க சேட்டா அது கரெக்டாக அங்கே வரும் மேலே என்னோட இது வாய்ஸ் ஒர்க் கொடுக்குறதா அது கரெக்டாக இருக்கும் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் நல்லா இருக்கு எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக பண்ணினேன் பட் இது இன்னொரு டிசைன் பண்ணேன் பட் நல்லா இல்லை பட் இந்த டிசைன் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு மொபைலில் பார்க்கும்போது நல்லா இருக்கு என்ன இன்னும் என்னென்ன ஸ்க்ரீன் என்ன பண்ணலைன்னா ரைட்டாகவே ஸ்க்ரீனு ஸ்டார்டிங் ஸ்ட்ரீமு அது மட்டும்தான் என்ன பண்ணேன் இப்போ இந்த லுக்ஸ் லைக் ஸ்மால் சிஸ்டம் யூசர் நாங்க பாவம்ல நீ எப்படி இருந்தா கவலைப்படாத மேன் கீழே செஞ்சியா இருந்தா நல்லா இருக்கும் நான் இருக்கும் சாலா போட்டு தள்ளிடுறேன் ஃபினிக்ஸ் ப்ரோ வணக்கம் கைடோ வாழ் இது Don't be afraid to make mistakes. It's all part of the learning process. வாழ்த்துக்கள் எதுக்கு என்ன அச்சீவ் பண்ண தெரியல என்ன ட்ரை பண்ணி பார்க்கறேன் எங்கடா பிஜிஎன்ஸ் எல்லாம் துரத்த சொல்றான் எல்லாருக்கும் ஹாய் கைஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கலர் இந்த ஃபில்டர்லாம் எப்படி ஃபீல் ஆகுது கேமோட கலர் வைப்ரண்ட் சேச்சுரேஷன் பிரைட்னஸ் மீம் ப்ரோ ஓ ஓகே ஓகே நல்லா இருக்கு எனக்கு சிஸ்டத்தில் நான் கமெண்ட் ரைட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு கரெக்டாக தான் இருக்கு ஏன்னா அந்த பிளாக் வந்து தனியாக தூக்கிட்டேன் ஓகே தான் ஃபோனில் பார்க்கும்போது செம குட்டாக இருக்கு ஃபீல் ஆகுது டேய் நீ இன்னும் என்ன போட்டு சாவடிக்கிறியாடா என்னடா இல்லைங்க டெய்லி கமிஷன் இவ்வளவு நேரமா ஒண்ணு இருக்கும் இதுல தினமும் இனிமேல் முடிச்சவனு ஏன்னா கான்ஸ் எடுத்தவனு டைனாரியோட கான்ஸ் C1 எடுத்தவனு டேய் 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 ஏய் ஏய் ஏண்டா வேர்ல்டுக்கு வரட்டுமா என்ன ப்ரோ படுத்துறானுங்க
Keep up. ஒரு டெய்லி கமிஷனே இவ்வளவு நேரம் ஆகுமா? ரெசின் ஸ்பெண்ட் பண்ணலையா? கமிஷன் ஃபீஸ் ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. இது ப்ரோ ஏஆர்கா 28ல தான் இருக்கேன். இது நான் இன்னும் லீவே கூட கால் எடுத்து வைக்கல இந்த அக்கௌண்ட்ல. பாருங்க, லீவேக்குள்ள கால் எடுத்து வச்சிருப்பேன். இன்னும் இதெல்லாம் போய் லீவே கொஸ்டின் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். ஓ 500 எடுத்துட்டீங்க. ஆஹா ஐயா, நீங்க உள்ள வந்து என்னால ரிப்போர்ட் பண்ண முடியல. ஏய் இங்க போய்ட்டானா? இல்ல. ஓ இது நான் இப்ப இதல செகண்ட் எய்ட்ல ஐயா என்னால ரிப்போர்ட் பண்ண முடியல. பட்டனை காணோம். கோப்ல வரலையா? எனக்கு பாட்டு மண்டைக்குள்ள ஓடிட்டே இருக்கு. ஏன்னா இதுக்கு நான் கான்ஸ் தூக்கணும் நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். இதுதான் இதில் நான் முடிக்காம விட்டேன்னா அப்புறம் டைனாரி C1 எடுக்க முடியாது. ஸோ ஐ எம் வில் ரிக்ரெட். ஏன்னா இந்த அக்கௌண்ட்டில் அது ஒன்று தான் இருக்குது அவன் கொடுத்தது. ஸோ வெப்பன் கூட இருக்கு, பிரச்சனை இல்லை. C1 என்ன பண்ணும்? டைனாரி சார்ஜ் அட்டாக் இன்க்ரீஸ் பை 15. ஓ நைஸ். ஓகே ஐ டேக் இட். இப்போ வாங்க ப்ரோ, அந்த ஒரு கொஸ்ட்டுக்கு தான் அப்படி பண்ணியிருக்கு. இது என்ன அக்கௌண்ட்? இது என்னோட செகண்ட் அக்கௌண்ட். இது என்ன மாத்தல நானு. அது நான் டிலூக் எடுத்துட்டேன். சூப்பர் சூப்பர். நான் எனக்கு டைனாரி இதில் ஏன் எடுத்தேன்னா போனுக்கு போ என்கிட்ட 5 ஸ்டார் போ இருக்கு. ஸோ அதனால 5 ஸ்டார் போ இருக்கனால நான். வணக்கம் லோகேஸ்வரன் ப்ரோ. வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். ஜாலியா பிசில பாட்டு கேட்டுருக்குறாங்க. ஆனால் என்னால் தான் பாட்டு கேட்க முடியாது. ப்ரோ இது எங்களை ஓட்ட சாத்தணும் ப்ரோ. இருக்காத மேன் ப்ரோ. நைடா எடுத்துட்டேன். சூப்பர் ப்ரோ. Let's nip that in the bud. என்ன பண்ணு? இந்த கமிஷன் தான் பண்ணிருக்கேன். Excuse me. ரெசின் இதுல கமிஷன் முடிச்ச பிறகு தானே ரெசின். ஒரே ஒரு கேரக்டர் வந்து நீங்க ஒரு கிண்டுனீங்கன்னா இங்க செத்து போயிடலாம். I'll uproot you. Can't see. Hey. பிளட் லைன் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. ஜீன் நல்லா இருக்கு பட் எனக்கு டிலுக் பிடிக்கும். ஓகே ஓகே. திஸ் ஒன்லி நான் ஸ்டாண்டர்ட் கேரக்டர் ஃப்ரம் த 3 ஃப்ரீ சிஸ்டம் ஐ ஹேவ் வாண்டர். வணக்கம் ப்ரோ. என்ன லைவ் ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாக இருக்கு. ஹாய் வணக்கம் பிளட் லைன் ப்ரோ. எலனுக்கு இல்லைனா ஃப்ளின்ஸ் எடுக்கும். ஃப்ரீ அக்கௌண்ட் ப்ரீமோ சேவ் பண்ணுறேன். ஓ ஆல் அக்கௌண்ட் 500 ப்ரீமோஸ் ஒன்லி. அடுத்த கமிஷன் இங்கே
லூமா எடுத்தாச்சா? எடுத்துட்டேன் ப்ரோ லூமாலாம். அக்கௌண்ட்டில் ஃப்ளின்ஸ் எடுக்கிறேன். அதுலேயும் ஃப்ளின்ஸ் எடுப்பேன். I got 76 பிட்டி லூமா. நானும் தான் ப்ரோ சேம் பீஸ். கிவ் மீ a chocolate. இல்லைன்னு ப்ரோ சாக்லேட் கொடுங்க. Let's nip that in the bud. அடி போடு. டெலிவரி பண்றேன் உங்க ஹோமுக்கு சாக்லேட். டேக் த சாக்லேட். ஓகே ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஃபைனல் ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் முடிச்சு தினமும் இனிமேல் இந்த அக்கௌண்ட்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன். இந்த அக்கௌண்ட்ல நான் எத்தனை நாள் இருக்கோ அத்தனை நாள் விளாண்டே ஆகணும். I hear everything. Bury you. Right. Yeah. அவ்வளோதான். C1க்கு லூமா ட்ரை பண்ணுறீங்களா? இல்லை இல்லை ப்ரோ, உங்களுக்கு ஒன்று கிடச்சா போதும். ஆனால் அந்த கான்ஸ்க்கெலாம் அதிகமாக போகும். இதில் ஏன் நான் கான்ஸ் இதுக்கு போயிட்டுருக்கேன்னா, இதில் ஏன்னா டைனாரி தான் 5 ஸ்டார் இருக்குது. ஸோ அதனால் அதை தருவான், நம்ம வாங்கிக்கணும். இது டேலண்ட். இது என்ன வெப்பன் டொமைன். இந்த போஸ்க்கு தேவை. உங்கள் கூட இருக்கிறதுக்கு C1 இல்லையே. இல்லை இல்லை இப்போ பட் மான்சர் கூட கம்ப்ளீட் பண்ணு. ஓ அப்புறம் எப்படி ஹீலிங் தெரில ப்ரோ. அது ஹீல் பண்ணல ப்ரோ. அவர்கிட்ட நான் C1ல இல்லை ப்ரோ. Let's nip that in the bud. Why shorts la live try தான் bro. ஓ மாத்திட்டானுங்களா? ரெப்யூட்டே ஒண்ணே ரீச் இல்ல பிளாக் ஸ்மித். இத ஒன்னு பாரு ஒரே நிமிஷம். இதுலயே முடிச்சிட்டு போலாம். ஒண்ணுமே இல்ல. கேப்சர் ஹாய் ரே ப்ரோ ஹாய் வாங்க வணக்கம். ஐ டிலுக் யோ மீ பெனட் ஏர் ஒன் பட் நாட் கம்ப்ளீட் ஈவன் மான்ஸ்டர் ஆர் கன்கோஸ் ப்ராப்ளம். நைட் பாட் கம்முன் ஏரியா. நைட் பாட்டை பார்த்து என்னையா சொல்றேன். மண்ணெண்ண வெப்பன்
ஈஸி நீ பூனை அனுப்புனீன்னா வச்சுக்க உன்னை போட்டு தள்ளிடுவோம் பார்த்துக்க. I hear everything. And shroud. Here. Ra. Here. Let's nip that in the bud. Here. Ra. Here. Keep up. டீம் லேப்ஸ் மாதிரி ஓவரா பேச ப்ரோ. நைட் பாட் நல்ல மனுஷன் ப்ரோ. எனக்கு நைட் பாட் தான் ப்ரோ. அப்பப்போ யார் சேட்ல இல்லைனா கூட அவன் வந்து ஒரு மெசேஜை போடுவான். அப்புறம் ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் வெர்ஷனில் ஃபுரினா கம்மிங் ஃபேஸ் 1 ஆர் ஃபேஸ் 2 தெரில ப்ரோ. வரட்டும் ப்ரோ, பார்த்துக்கலாம். மை டேலண்ட் லூமா லெவல் 1 ஓகே. லூமா டேமேஜ் போகுது. என் லூமாலாம் நான்லாம் ஆர்டிஃபெக்டே போடாமல் சுற்றுறேன். ஒன்றுமே டெவலப் பண்ணி தான் 80 வச்சுக்கிறேன். இன்னும் இருக்கு அதில் நிறையா கேரக்டர் பண்ணுறதுக்கு. புரியனா இருக்கா ப்ரோ? என் இதில் இருக்கு ப்ரோ. ப்ரோ இதுலேருந்து வெளில போகலாம். லெவலப் பண்ணிட்டேன் வெப்பனை. I am going to save or pull Helen confused so sad. When did you get animals bro? Bro இதில் 12 பிட்டிலே கிடச்சிது ப்ரோ ஸ்டாண்டர்டில் அக்கௌண்ட்டில். நாங்கள் 5 ஸ்டார் கேரக்டர் அப்படின்னு பார்த்தா ப்ரோ கொடுத்தான். ஆடா பாவீங்களா. சரி ஓகே. அப்புறம் டைனாரி எடுத்தோம். ஓகே இட்ஸ் குட் யூ நோ நாட் பேட் தட் லைக். இதுங்க வேற கேரக்டருக்கு அட்டென்ட் பண்ணுறதுக்கான இதை பார்க்குறேன். டைனாரி 80 லெவல் தள்ளுறதுக்கான மெட்டீரியல் எடுத்துடலாம் போய். ப்ரோ ஒரே நிமிஷம், கண்டென்ஸ் ஏதோ போட முடியுமாம்மா பிளாக் ஸ்மித்திட்ட போனால்? இருங்க பார்த்துட்டு வரேன். எலன்னா ஃபுடினாவா? ஐனோ யாரு? ஐனோ குட்டி குழந்தை, நாட்கிரையோட தங்க பொண்ணு. மெயின் ஐடியில் ஸ்கர்க்கு ஐ திங்க் ஃபுரினா இருந்தால் இன்னும் நல்லா இருக்கும். ஆமாம் ஃபுரினா இருந்தால் நல்லா இருக்கும். வில் கிட் ஹூ மேக் நியூக்ஸ். ஏய் ஓ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நியூ கேரக்டரா? ஆமாம். ப்ரோ கண்டென்ஸு இனிமேல் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாமாட்டிருக்கு ஸ்டார்டிங்கில். என்ன கிறிஸ்டல் ஃப்ளைஸும் விற்கிறான். கிறிஸ்டல் ஃப்ளை ட்ராப்பும் சொல்லுங்க. ஹேய் அவன் ரெபுடேஷன்ல தூக்கிட்டான் ப்ரோ அதெல்லாம். அப்புறம் அங்க இருக்கிறது என்ன? அது நம்ம முடிச்சிருந்து புது பிளேயருங்களுக்கு இதுவா இருக்குன்னு அவன் இது வச்சு மோரா வச்சு வாங்குற மாதிரியே பண்ணிட்டான் அவன். அப்டேட் அதுல சொன்னானே லைவ் அப்போ. நான் அதை கவனிக்கல. நீங்க இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாம் கவனிச்சிங்க, நாங்க இம்பார்ட்டன்ட் இல்லாததுக்கு இல்ல இம்பார்ட்டன்ட்லாம் நான் கவனிச்சேன். அந்த டக்கு கிட்ட ஒண்ணு கொடுக்கறதுல நான் சொன்னேன். இதான் நான் பார்த்தேன். இதுதான் ஹைலைட் ஆச்சு. அப்போ ரெபுடேஷன் பண்ணி எடுத்த நாங்கல்ல என்ன லூசு பசங்களான்னு. அதான் எனக்கு இப்போ அதான் ஃபீல் ஆகுது. என்னடா டேய் அப்ப நல்லா ரெபுடேஷன் பண்ணவலாம் என்னடா. சரி ஒரு எனக்கு யூஸ் தான். இனிமேல் நான் கண்டென்ஸை போட்டு நான் சும்மா அடிச்சுட்டு போயிடுவேன். இதுல வேலை மிச்சம்.
ப்ரோ ஃபோக்கஸிங் ஆன் ப்ரோ பாருங்களே பண்ணவனுக்கு ஏதோ ஒரு gift ஆச்சு கொடுக்கணும் ப்ரோ. நாங்களே மனக்கெட்டு ரெப்புடேஷன் பண்ணுவோம். சாலா இது பிளேயர் தான், இது கார்டு தான் அடிக்க போறேன். டைனாரிக்கு பாஸ் என்னது டேலண்ட் வந்தா இதோ ப்ரோ ஸுமேரோல அந்த டேலண்ட் பாஸா இருந்தா நான் கேக்குறேன். இப்பலாம் நான் போய் அடிக்கலாம் முடியாது, நம்மள போட்டு செதுக்கிறோம். ஒரு செகண்ட் என்ன மட்டும் பார்த்து சொல்லு. வீக்லி பாஸ் தானே அவனுக்கு வந்து இது ரைடன் அடிக்கணும் ப்ரோ. ஓகே நைஸ், பிரச்சனை இல்லை. இன்னைக்கு நம்ம இது போறோமா பார்த்துக்கலாம். ரைடன் ஸ்டோரி குவெஸ்ட் முடிச்சா வந்துரும். செகண்ட் ஸ்டோரி குவெஸ்ட் ஏங்க இதுல நான் என்ன லீவே ஆர்கான் குவெஸ்ட்க்கே என்ன போல. தெரியும் அது சொன்னேன் ப்ரோ. சரி யாரு மேல கை வைக்க? இங்க புக் இன்னும் இவனா இன்னும் 60 போடல. வாய்ப்பில்லை டாப் பண்ண 10 விஷ் ஃப்ரீயா ப்ரோ. 20 விஷ் ஃப்ரீ, 10 விஷ் ஃப்ரீ இல்லை இந்த இதில் மட்டும். இந்த டைம் லூமாவோட அல்ட்டு போடும்போது எனக்கு சவுண்டு கேட்டுட்டு இருக்கு. அது உங்களுக்கு கேக்குதா? லூமா அல்ட்டு போடும்போது எனக்கு இங்க அப்படி கேக்குது. நீங்க வேணா அல்ட்டு போடுங்க. தா ஏதோ டியூன் மாதிரி வந்துச்சு. ஆமா I hear everything. ப்ரோ அன்னைக்கு ஞாபகம் இருக்கா கிஷோர் வந்து கிளைம் பண்ணிட்டு போயிட்டானே? லூசு பையன். இதுல இப்ப எனக்கு கண்டென்ஸ் போடுறது வேலை இருந்துச்சுன்னா நான் ஜாலியாக இதில் அடிச்சிட்டு இருப்பேன். இனிமேல் ஏன் போயிட்டு 200 சினியும் 20 டைம் அடிப்பேன், 10 டைம் அடிப்பேன். தலைவலியா இருந்துச்சு. எல்லாருக்கும் வணக்கம் கைஸ். அது ரீசன்ட் ஜிஜிஜி ட்ரைலர்ல ஹோயோ பிளட் சீன் இருந்துச்சு ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஜிஜிஜி ஏன்னா விளாட்றதில்ல, விளாண்டது கூட கிடையாது ஜிஜிஜிலாம். கோப் பரவா ப்ரோ, கோப்பே முடிப்போது இந்த கோப்பு. இதுக்கப்புறம் மெயின் ஐடி தான் போக போகிறோம். ஆர்லி வெயிட்டிங்கா? இவ்வளோ அடிச்சு 2 அடிச்சு 47 தான் போச்சு. அவ்வளோதான் ப்ரோ இந்த ஐடியில் முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. நான் கலெக்ட் பண்ணிட்டு மெயின் அடிக்க வரேன். தமிழ் கேமிங் தமிழ் வணக்கம் ப்ரோ வணக்கம். தே ஹாவ் டிசைடட் ஜிகிள் ஃபிசிக்ஸ் இன்ஜின் எங்கே அங்கே ஜிஜிஜிலே இல்லை இங்கே? நான் என் மெயின் ஐடியில் ஹேட் பண்ணுறேன். என்னாச்சு? ஜிஜிஜில தான் ப்ரோ. அதெல்லாம் அது ஜிகிலுக்கு அது 10 ஜிபி ஸ்டோரி. அதான் சொன்னீங்களே ஒரு டைம் 10 ஜிபி ஸ்டோரி, மிச்சருக்கு 60 ஜிபி ஜிகிள் ஃபிசிக்ஸ். கிளிக் கிளிக் நல்லா இருக்கும். அதையும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. அவ்வளோதான். இதுக்கே கவலைப்படுறீங்க? பிடிச்சவன் விளையாடுங்க, பிடிக்காதவன் இதுக்கு அதில் நெகட்டிவ் கமெண்ட் போட்டு கேம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு போக வேண்டியதான். அவ்வளவுதான். கேம் ப்ரோ. வேல்ரண்ட் வாங்க, மார்வல் ரைவல்ஸ் வாங்க. ஒரு டைம் அந்த காம்ப் சைடில் வந்து ஆடி பாருங்க, நல்லா தான் இருக்கும். திடீர்னு எங்க இருந்தா வருவானுங்கன்னு தெரியாது. அப்படியா ஆப்போனண்ட்ல பார்த்தா கேம் எனக்கு திடீர்னு பார்க்கும்போது கேம் எப்படி ஃபீல் ஆகுனா, நம்ம தான் தப்பா ஆடுறோமா இல்லை அவனுங்க பயங்கரமா ஆடுறானுங்களா இல்லை நம்ம டீம்மேட் தப்பா ஆடுறாங்களான்னு ஃபீல் வந்துடும் எனக்குலாம். அது டீம்மேட் ட்ராஷ் மாதிரி ஆடுவானுங்க. அதுதான் எப்படி மோர் தென் 2 ஐடியா எல்லாம் ப்ளே பண்றீங்க? அதெல்லாம் பொழப்புல ப்ரோ. அவ்வளவுதான், வேற வழி இல்லை எங்களுக்கு. சிம்பிளா சொல்லணும்ல. வாட் நீ எக்ஸாம் ஃபினிஷ்ட்? எஸ் மார்க் தெரிலடா. அதான் பண்ணியிருப்பேன். நீ டாக்டர் தானே?
அப்பாடா எனக்கு இன்னைக்கு முடிஞ்சா ஓகே ஒன்று முடிச்சிருக்கேன். நீங்கள் எல்லாம் நம்ம எல்லாம் மெயின் ஐடியில் ஒன்று முடிச்சிருப்போம். பட் இங்கே இப்போ தான் ஒன்று வருது. இதுதான் ரீசன்ட் சீட் ட்ரைலரில் ஃபீட் வச்சு மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறான். அப்படி ஆனால் நான் எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் சர்வரில் சில பேரெல்லாம் ஹியூமன் பீயிங்காக கன்சல்ட் பண்ணிக்க மாட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோ எங்கள் ரக்குன் சித்தப்பா. ஒரே நிமிஷம் ஸ்க்ரீன் மாற்றிக்கிறேன். பிளாக் ஸ்க்ரீன் வரும், கவலைப்படாதீங்க. ஏன்னா நான் இன்னும் அந்த ஸ்க்ரீனில் எதுவும் மாற்ற கிடையாது. ஓகேவா? யார் தப்பாச்சுக்காங்க. என்னடா பிளாக் ஸ்க்ரீன் திடீர்னு கொடுக்குறானே? ஒய் மீ பிகாஸ் யூ டிடின் ஸ்லீப்பிங். என்னைக்கே தூங்குற ஃபஸ்ட்டு சாலா. ஜென்சன் ப்ளே பண்ணீங்க எவ்வளோ நாளா ப்ரோ? என்ன கேட்கறது வேஸ்ட்டு ப்ரோ. என்ன கேட்டால் கூட எனக்கு தெரியாது. நான் கூட ஆல்வேஸ் ஒன் விசி ஈஸி மிக் தான் ப்ரோ எனக்கு தெரியும். என்ன கேட்டால் எனக்கு கூட தெரியாது நான் எவ்வளோ மாசமாக கேம் ஆடுறேன். ஈஸி மிக் தான் தெரியும் முக்கால்வாசி. நல்லா தான் ஏன் வரேன் சொல்லு. 11 ப்ரோ ஹை வாங்க வணக்கம். அஸ்வின் பிரசன்னா ஹை ப்ரோ வாங்க வணக்கம். எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே லைக் பட்டன் தட்டிங்க. முருகநந்தன் ஹை ஹலோ. ஐயோ இதில் வேற இந்த ஸ்க்ரீன் வந்து நிற்கிது. நீங்கள் எல்லாரும் என்ன ஏதோ நினைப்பீங்களே, இது நான் கிடையாது, யாரோ என் வியூவர் போட்டு விட்டது. ஓகே என் மேலே யாருக்கு குற்றம் சொல்லக்கூடாது. இங்க பாருங்க ரெசின் கேப் ஆகி கண்டென்ஸ் இதாகி வெயில். யோ வெயில்லாம் இல்லையா, ஐ எம் ஜஸ்ட் அ நார்மல் பர்சன் ப்ரோ. ஆக்சுவலி நீங்க என் வேர்ல்டுக்குள்ள வரக்கூடாது, அந்த உங்க வேர்ல்டுக்குள்ள வரணும். டொமைன் அடிக்க முடியாது, அதுக்கு தான். டொமைனா பாஸ் அடிக்க போறீங்களா? பாஸ்னா ஓகே, டொமைன் வந்து அடிக்க முடியாது. டொமைன் இல்ல டொமைன் நான் அன்லாக் பண்ணிட்டேன். இது இன்னும் லூமாக்கு அப்புறம் 20 கேக்குறான் ப்ரோ. மனசாட்சி வேண்டாம் அவனுக்கு. 80 போட்டதுக்கு அப்புறம் 20 கேட்னா லாஸ்ட். அதான் சரி ஜாயின் பண்ணுங்க. நான் மொத்தமா அங்கதான் காலி பண்றதுக்கு தான் வரேன். 200 500 ப்ரீமோஸ் தான் இருக்கு. எத்தனை டைம் 500 ப்ரீமோஸ்? வெயில்னா எல்லாம் சொல்லாதீங்க. போட்டு விட்டவன் எவன் தெரில. இந்த டைம் வலிக்கினேன். அவன் கையில கச்சானா அவனை 2 போடு போடலான்னு பார்த்தா கணக்கு பண்ணிக்கிறானே. சரி வேணா இன்னொரு வலிக்கின்னு கொடுங்க, தாராளமா ஏத்திக்கிறேன். வெயிலும் கூட அவ்வளவுதான். இதான் உலகம், அவ்வளவுதான். This is reality. P2P Nandy, pay to play Nandy. சொல்லு. S2 எனக்கு S2P தான் வரும், நான் ஒத்துப்பேன். ஓகேவா? S2P தான் வரும், நான் pay to P ன்னு ஒத்துக்கவே மாட்டேன். ஏதோ அப்டேட்ல மாத்திட்டானுங்களா லூமாவை? ஏன்னா பண்றதெல்லாம் நீங்க, ஓகேவா? பழி விழுவுறதெல்லாம் ஏன் மேல. உங்களுக்கே நியாயமா இருக்கா? ஆனா எக்காரந்த கொண்டு நான் பர்சியை மட்டும் மன்னிக்கவே மாட்டேன். அந்த ஆளுதான் என் அக்கௌண்ட்ல வேலையை பார்த்து விட்டது. ஃபர்ஸ்ட் கிறிஸ்டல் வந்தது, அவரைத்தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம போட்டு தள்ளணும்னு நினைச்சா. ஏதாவது ஒரு எலக்ட்ரோ கேரக்டர் எடுத்துக்கோங்க ப்ரோ. இல்ல நம்ம நார்மலா 괶ᴜᴜ வச்சு ஆடிட்டு இருந்தேன். நான் பியூர் F2P. சொல்லு. இது ரொம்ப நல்லவன்டா. போலாம் ப்ரோ.
ஒயிட் ஃபாக்ஸ் ப்ரோ ஹை ப்ரோ வாங்க வணக்கம். புரினாவா ஹெலனா ஹயா சிங்ஷு நைஸ். ஒன்று வேற எனக்கு ஒருத்தன் சொல்லி வச்சிருக்கிறான், அடுத்த பேனர்ல நீங்க சுக்ரோஸ் பின் பண்றீங்க ப்ரோ. ஸோ சுக்ரோஸ் கிடைக்காம ஃபிளின்ஸ் கிடைச்சிட்டான். ஓகேவா ப்ரோ? அதே தான் எனக்கும் சொன்னான் ப்ரோ. ஐனோகான்ஸ் வரதுக்கு முன்னாடி ஃபிளின்ஸ் வந்துரும் சொல்றோம் ப்ரோ. அதான் எனக்கு சுக்ரோஸ்க்கு பதிலா ஃபிளின்ஸ் வந்துருவானாமா. ஐயோ ஃபிளின்ஸ் எடுத்த பிறகு நான் ஹெலன் பேனர்ல சுத்தோன்னா ஹெலனும் கிடைச்சிருவாளாமா, அதுக்கப்புறம் சுக்ரோஸ் வருமாமா. இல்ல புரியல ஓயா, என்ன எனக்கு பார்த்துட்டு இருப்பான்னு நினைக்கிறியா? கொடுத்தா நல்லவன் தான், ஏத்துப்பேன். வந்துருச்சு ப்ரோ. வாங்க வந்துருச்சா? வந்துருச்சு இதெல்லாம் ப்ரோ. அது மாத்துனானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது ஒரு ஏதோ டம்சிங் வந்துரும். இல்ல 2 பேரும் க்ளைம் பண்ணா அப்படியே வந்துரும், இல்லைன்னா டிபி பண்ணிட்டு வரதுக்குள்ள வந்துரும். அதெல்லாம் ஒரு கணிப்பு. இந்த பாஸ் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த டைம் அபிஸ்ல இருக்க போகுது. இருங்க ப்ரோ காட்டு. நாலு கொடுங்கடா இப்பவே. ஒன்றும் இல்லை. ஓகே நூலட் பில்ட் காட்டுக்கு சாப்பிட்டு வரேன். பை ஓகேடா. ஏதோ லக் 50 லக் தோக்கலை. அண்ட் ஸ்கர்க் ஆல்சோ இருக்கு. ஏன் நூலட்டு வெப்பன் R2 தான் போட்டிருப்பேன். இது ப்ரோட்டோடைப் ஆம்பர் யூஸ் பண்ணுறேன். அவனுக்கு ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா 35க்கு மொதல் இருக்கும். 35க்கு 210 தான் இருக்கும். இந்த கிரிட்டெல்லாம் நல்லாவே ஆகுது. 38,000 HP வச்சுருக்கேன். ஆர்டிஃபேக்டாக அவன் 4 பீஸ் போட்டிருப்பேன். ஃப்ளவரில் கிரிட் ரேட் கிடையாது, பட் ஹெச்பியும் கிரிட் டேமேஜும் இருக்கும். இதில் கிரிட் ரேட் இருக்கும், கிரிட் ரேட் இருக்கும். இது நான் எல்லாத்தையும் இதுவும் பண்ணி பார்த்துட்டேன், உருப்படியாக தரல. ஸோ அதனால் விட்டேன் இதை. அதுக்கப்புறம் ஹெச்பி சென்ஸு இதுவும் ரேஷியோ கம்மியாக தான் இருக்கும். முடிஞ்சா நான் வேணா கிரிட் ரேட் ஏற்ற ட்ரை பண்ணும், பட் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான். பட் ஓகே தான் எனக்கு இந்த பில்ட். என் பில்டில் 100Kலாம் விழுந்துருச்சு அல்ட்டில். அதனால எனக்கு சந்தோஷம். இந்த பில்டு ஓகே. சர்க்குக்கு பார்த்தீங்கன்னா அட்டாக்கு 2000 வேணும், பட் 1858 தான் வச்சுருப்பேன். 58ம் நோலட் தெரில ப்ரோ எப்போ வரும்னு. அடுத்தது 197 கிரிட் டேமேஜ் வச்சுருப்பேன். இதில் வந்து வெப்பன் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கிளிஃப் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். R1 தான், R2லாம் கிடையாது. இவளுது 4 பீஸ் தான் போட்டிருப்பேன். பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இவ்வளோ தான் நான் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக முடித்தேன். பில்டுன்னு நான் ஒன்றுமே பண்ண கிடையாது, சும்மா ரொம்ப சீக்கிரமாக முடித்தேன். இதில் வந்து இது ஒரு ஓஜியான ஒரு இது வச்சு ஃபெதரும் ஓகே தான். இது வந்து ஆப்செட்டு தான். ஸோ அதனால நான் எப்போ வேணால் மாற்றுவேன். அடுத்தது இது எலிக்சரில் போட்டு செஞ்சுட்டேன். நான் ரொம்ப நாள் ஏன்டக்கா இது மட்டும் கொடுக்க மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டேன். அடுத்து கிரிட் ரேட் தான் போட்டிருப்பேன். அவ்வளோதான். இதில் என்ன டேலண்ட்ஸ் ஒன்று தான் க்ரௌண்ட் பண்ணியிருப்பேன். இதில் என்ன இன்னொன்று பாக்கி நிற்கிது. அதே மாதிரி தான் இவனுக்கும் ஒன்று தான் க்ரௌண்ட் பண்ணியிருப்பேன், இன்னொன்று நிற்கிது. ப்ரோ வாங்க வணக்கம். எல்லா கேரக்டரும் டீசெண்டாக பில்ட் பண்ணியிருப்பேன். ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷன்லாம் வச்சுருக்க மாட்டேன். ஏன்னா அதே மாதிரி நான் இன்னொன்று பண்ணுவேன். நான் 5 ஸ்டார் வெப்பனுக்கே போக மாட்டேன். நான் என் அக்கௌண்ட்டில் 4 ஸ்டார் வெப்பன் அரிசி இந்த வெப்பன் மட்டும்தான். 5 ஸ்டார் வெப்பன் மட்டும் நான் போகவே மாட்டேன். அது ஒன்றாச்சு நான் இருந்துட்டு போகிறேன். ஃப்ரீ வெப்பனை போட்டு அடிக்க போகிறேன்.
60,000 பார்த்தேன். இவனுக்கு டென்ட்ரோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. இவன் மேல எல்லாம் டேமேஜ் எல்லாம் அப்பயுமே 60,000 வந்துச்சு. சும்மா அது வந்துச்சு. இன்னும் பில்ட் பண்ணல. இதுல சத்தியமா ரோல் பண்ணா கிரிட் ரேட் டேம் ஷோர் கொடுப்பான். ஆனா அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன். யார் தேவையில்ல. 6.1 ஆர்லி ரீரன் அப்படியா? பட் நான் எதுவும் பண்ண போறது இல்லையா அங்க. எனக்கு ரீரன் எனக்கு கிட்ட இருக்க கேரக்டர் வந்துச்சுன்னா எனக்கு லக்கு தான். சேவிங் போகும். கொலம்பினா வருவா எடுப்பேன். நல்ல கேரக்டர் எனக்கு பிடிச்ச கேரக்டர் வரும் எடுப்பேன். அவ்வளவுதான். ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு ப்ரெஷர் கம்மியாகும். வந்த கேரக்டர் தானே பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஜாலியா கேம் ஆடிட்டு இருப்பீங்க. பட் உங்களுக்கு பிடிச்ச கேரக்டர் அங்க வச்சிருந்தானா ஆஹா ப்ரீமோஸ் ஓஹோ கிரைண்ட், அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு என் வாழ்க்கை. My newlet is 50 to 80. Oh nice bro. Lauma building. ஆமா ஆமா. ஒன் ஷாட் பண்ணிட்டான் ப்ரோ கோகோமிய ஒன் ஷாட் பண்ணிட்டானா? இருங்க நான் அவனை போடுறேன். பட் EM is 19. It okay. EM நோலட்டுக்கு தேவையா? அவன வேப்பா பண்ண போறான். தெரியலையே. நைஸ். புது விதமான முயற்சி. புது முயற்சியா ப்ரோ? EMலாம் அவனுக்கு சில பேர் பண்றாங்க. ஆனா நான் பார்த்த வரைக்கும் எல்லாரும் அவன் சோலோ 6.1 கேரக்டர் சொல்லுங்க. 6.1 ப்ரோ நான் 6.1 கேரக்டர்லாம் நான் எதுவும் சொல்ல விரும்பல ப்ரோ. அது வரும் இது வரும்னு சொல்லுவான். ஆனா ஹோயோ வந்து நீ நினைக்கிற மாதிரிலாம் நான் கிடையாதுடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் டிஃப்ரெண்டா பண்ணுவான். எனக்கு நல்லா தெரியும். நம்ம எல்லாரும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ்ல என்ன நினைச்சோம், லூமாவும் நைடாவும் செகண்ட் ஃபேஸ்ல தான் வருவாங்க. ஆனா ஃபிளின்ஸும் நைடாவும் அப்படின்லாம் லூமாவும் சொன்னாங்க. பட் அவன் அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணிட்டான் பாத்தீங்களா? எல்லாத்துக்கும் நம்ம காமிஸ் ப்ரோ தான். எல்லாத்துக்கும் அந்த கிழவன் தான் காரணம் எங்க இதுல. எவ்வளவு எடுத்திருக்கேன்? இன்னும் அடிக்கணுமா? காசும் போச்சா? மோராவும் பற்றாக்குறை வரப்போகிறது நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான் ப்ரோ. இதுக்கப்புறம் டேலண்ட் தான். நான் ஏதோ ஒன்று போம். உங்களுக்கு இந்த வேர்ல்டில் இருக்கா உங்க ஏதோ ஒன்று? மிஷின் முடிஞ்சா எத்தனை வாட்டி அடிக்கணும்? வேணா இங்கே அடிக்கலாம். எனக்கு 2 டைம் தான் அடிக்கணும். கண்டென்ஸ் தான். சரி அது முடிச்சிடலாம் வாங்க. இருங்க. டேலண்ட். ஆமாம் டேலண்ட் தான். எதுன்னு பார்க்குறேன். ஏதோ கேரக்டர் ஞாபகம் வச்சிரும். யாருக்கு அடிக்கணும்? பிள்ளைங்க தான். இருக்கு
அதுல எது ப்ரோ? முள்ளங்கி தான். நோலெட் ரைடன் லூமா இஸ் குட் டீமா? குட் டீம் தான் ப்ரோ. இதா? ஓ ஓகே, நைஸ் டீம் தான். பட் அதுல புதினாவும் வச்சுக்கோங்க. எல்லாமே நம்ம ஆடுறதான் ப்ரோ. அதுல எந்த புக் ப்ரோ? அதுலயா? இருங்க. அதுல அந்த சிம்பிளை பார்த்துட்டு வரேன். ஃபர்ஸ்ட்டு தான் நினைக்கிறேன். ஆமா ஃபர்ஸ்ட்டு தான். ஒரு சக்கரம் மாதிரி போட்டிருக்கும் பாருங்க. ஏதோ அந்த ஸ்டார் மாதிரி இருக்கு அது. இருங்க சொல்லு. சன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தான். சன் தான், சன்னே தான். உள்ள யூனும் வருவானுங்களே. ஆறு Water comes அந்த in ரெண்டு many கல்லு flavors to the drops. discerning palate. Mondstadt's water is crisp Okay, and that's pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. இல்லனா இருங்க In ஒரு ஆரன் Inazuma, எடுக்கிறேன். the water possesses வாங்க a நம்ம depth இது of போலாம். flavor unlike any ஒரு other. ரன்லாம் வேண்டாம். Sumeru's நம்ம water போறது தான் டீம். has இப்ப a பாருங்க நம்ம rich மாஸ் and காட்ட போறோம். complex flavor profile, but it must be Karka. savored ஆமா. patiently to fully appreciate it. வாழலாம். கோக்குக்கு பாவம் உயிர் கொடுப்போம். இன்னொன்னு எது? நீங்க Kirk தான் ஸ்கர்க் தான். எடுக்கு. நான் எடுக்கிறதா? ஓகே. அது ஸ்கர்க் அடியே ரொம்ப நல்லாச்சு. அதெல்லாம் ஆமா. அப்புறம் பாவம் துருப்பிடிச்சு போயிட மாட்டாங்க. அப்ப என்ன விடணும்? புரியலேன்னு தயவு செஞ்சு சொல்லிடாதீங்க. ரிவ்யூஸ் ரிவ்யூ. ஓகே ரிவ்யூ பண்ணலாம். எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் அப்போ ஒன் ஷாட் வந்தா இனிமே அதுதான் பிடிக்கல. மற்றபடி வந்தால அல்ட்டு போட போறேன். போடுங்க ஃபுல் பஃப். அல்ட்டு வரலையே. ஒரு டைம்ல அதுல ஃபுல் பஃப் எடுத்துறேன். ரிவ்யூ பண்ணுமா ப்ரோ? கைசடான் ப்ரோ ரிவ்யூ வேணுமா? ரிவைவிங் ஸ்கர்க்குக்கு உயிரை கொடுக்குறீங்களான்னு கேட்குறது. கர்க்குக்கு நான் என்ன போட வந்திருக்கேன்? துருப்பிடிச்சு போச்சு. You know what I mean? ஆயிலிங் ரஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு. அது ரஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து என்ன போட்டுட்டு இருக்கேன். டூப்ளிகேஷனா ப்ரோ? யோ சாலா அழகா சொல்ற. துருப்பிடிச்சதுக்கு என்ன பாரு. துருப்பிடிச்சதுக்கு நீ அதே மேன் போடுவ சாலா. இருங்க. ஐயோ ஸ்கில் இதை போட்டனே. இருங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க ஒரே நிமிஷம். ஐயோ ஃபுல் பஃப் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வந்துடும். வந்துடுச்சு 134. ஆமா ஒரே நிமிஷம். அது தட்டாங்க. ஆனா ப்ரோ 6.1 பேனர் ரொம்ப கன்ஃபியூஸா இருக்க போகுது. அப்படியா? எனக்கு எந்த கன்ஃபியூஷன் இல்லை ப்ரோ. ஜஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிச்ச கேரக்டர் வருதா அவ்வளோதான். அது வருது இது வருதுன்னு போட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆனீங்கன்னா தட்ஸ் யுவர் ப்ராப்ளம். உங்கள் மைண்டு தான் ப்ராப்ளம். ரைட்டாக போகணும் அவ்வளோதான். உங்களுக்கு தேவையான கேரக்டர் என்னவோ அது தூக்குறோம் அவ்வளோதான். அது அவங்க சொல்லுவாங்க எதுக்கும் வரக்கூடாது. ஜாங்லியும் வர. ஆமாம் நானும் தான் ஜாங்லி ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறேன். ஏன் ஆர்லி டீமில் ஜாங்லிலாம் இருக்கான் தெரியுமா? சரி ஓகே ப்ரோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. உங்களுக்கு எதாவது இருக்கா? அவ்வளோதான். ஓகே அதே மாதிரி சூன் 57க்கு நம்ம போய்கொண்டே இருக்கிறோம் கைஸ். சூன் டச் அப்படி சரண்டர் லெவலுக்கு தான் இருக்குது. டச் பண்ணிடலாம். கிரிட் ரேஷியோ தலை 75க்கு 197 ப்ரோ என்னோடது.
நான் இன்னும் அதுல வெப்பன் கீழ வச்சிருந்தேன்னா என் ஸ்கர்க்குக்கு அவ்வளவுதான். என் ஸ்கர்க் ஒரு லெஜெண்டரி ஸ்கர்க். எனக்கு என்ன வெப்பன் வேண்டாம். எனக்கு ஆர்லி வேணும். அதே மாதிரி சீரிட்டோ ஒன்று நான் சொல்கிறேன், நல்லா புரிஞ்சுக்க. இப்போ ரீசெண்டாக 1 இயராக ஸ்டார்ட் பண்ணவங்களுக்கும் இந்த கேம் லான்ச் ஆனது 3 இயர்ஸ் பக்கம், ஓகேவா? அப்போ விளையாடுறவங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் அவங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன? கேரக்டர் தான். ஏன்னா நம்ம ரீரன் கேரக்டர் நிறைய எடுப்போம், அவங்க ரீரன் கேரக்டர் ஆல்ரெடி வச்சிருப்பாங்க, அவங்க ஆனால் நியூ கேரக்டர் எடுப்பாங்க. பட் நம்மகிட்ட எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் இருக்கும், அவங்ககிட்ட எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் இருக்காது. அவங்க ரொம்ப காலமாக விளாண்டுருக்காங்க, நம்ம இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ எதுக்கும் இதுக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. அது ஒன்று இருக்குது இந்த கேம். ஒரு ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஆடுற பிளேயர் ப்ரோ என்கிட்ட எல்லாமே இருக்கா அப்படின்னா, நீ எவ்வளோ நாள் ஆடுறேன், நான் எவ்வளோ நாள் ஆடுறேன், see the difference. அவ்வளோதான். எல்லா ரீரன் கேரக்டரும் நம்மளுக்கு வேணும் தான் ஆசைப்படுவோம். பட் கரெக்டாக உனக்கு ரீரன் கேரக்டர் எடுத்துக்க, அவ்வளோதான். ஏன்னா இதுக்கு இப்போ வர கேரக்டர், நாட்கரை வர கேரக்டரில் ரீரன் மர்க்கா வரும், எங்கேயும் போகாது. Okay, time guys. Archon என்ன ஸ்டோரி quest. ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்குது. ஓ அந்த நிமிஷம் one minute. AR-56 is good actually, and I thinking you got Shinya from the Chronicle banner or recent rerun banner. இல்ல ப்ரோ, ஸ்கர்க் வந்த போது தான் ப்ரோ ஸ்கர்க்கும் அவளையும் எடுத்தேன். ஸ்கர்க் நான் சின்ன பேனர் தோத்து அவளை எடுத்தேன். இன்னும் எடுத்த போது நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்பதான் 50-50 லாஸ் பண்ணேன். I win 5 வேர்ல்ட் டைம் சாம்பியன் மாதிரி 5 டைம் 50-50 ஜெயிச்சேன். To borrow one of the more popular turns of phrase at the moment, this appears to be quite எங்க சசைக்கு ப்ரோ 6 டைம் வேர்ல்ட் சாம்பியன், நான் 5 டைம் வேர்ல்ட் சாம்பியன். You can say that again. Wait, Paimon's got it. You must be here for one of your magic shows, right? Actually, we've run into a bit of trouble on the home front, so Father arranged for us to stay. Oh, are Lynette and Fremine here too? Yep, along with most of the other members of the House of the Hearth. You may have noticed Poisson seems a bit more crowded than usual. So you're saying nearly the entire organization has moved to Poisson? Sounds like you've run into way more than just a bit of trouble. What's really going on? Well, ஆர்லியோட ஸ்டோரி நான் முன்னும் Since the two of you are so curious. Oh my god, ஆர்லின்னு சொன்ன உடனே ஆர்லி வராளே. You scared Paimon half to death. Father, you're here. ஆர்லியோட ஆறாவே தனி ஆறா என்னோட. You know, on second thought, maybe we don't need to know. It's all probably super confidential House of the Heart stuff, right? No need to be nervous. I could sense your genuine concern from your conversation just now. Of course, I can also understand your confusion. Sending so many Fatui here to Poisson, it's only natural that some might suspect an ulterior motive to be involved. கைஸ் இதுல எனக்கு ஒண்ணே ஒன்று சொல்லுங்க, ஆர்லியோட அந்த ஸ்டோரி குஸ்ட்ல இந்த ஆர்லியோட அந்த சின்ன வயசு இதை காமிப்பாங்களா காமிக்க மாட்டாங்களா? காமிப்பாங்களா? Exactly guarantee that we'll remain on good terms in the future. As for right now, however, I would say we have little reason to be at odds, wouldn't you agree? The house. As for the issue at hand, well, it hardly relates to any ulterior motive. To be frank, it all stems from a certain rumor circulating around the house. ஆர்லியோட ஸ்டோரி எனக்கு தெரியாது அதிகமா. It's an internal matter. What sort of rumor? ஆர்லி இத மட்டும் நான் ரொம்ப ஸ்கிப் பண்ணேன் எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லயும். Child is hiding away in the House of the Hearth. ப்ளே பண்ணுங்க. Rumor certain fan.
phantom child. Ooh, just hearing the name is giving Paimon the creeps. A spirit that should have long ceased to exist is lurking in the shadows of the House of the Hearth. So I decided to bring the children to Poisson before continuing to investigate the situation. I expect I should be able to track down the spirit fairly quickly. After that, it's just a matter of resolving the situation, if you will. It shouldn't be much trouble at all. If you're curious, or if you still have some concerns, it might be advisable to stick around for a few days. I'm sure the children would be exceedingly pleased to welcome some visitors. Lenny, I'll leave you to entertain our guests. I have some matters to attend to. Of course, Father. It has long been a dream of mine to invite. You're quite well known in the organization already. A lot of people. If you're willing, why don't you stay a while and have a little chat with us? Alright. We don't have anything else to do right now anyway. But let's be clear, we're just gonna be there as guests, okay? Don't get any funny... Oh, wait a second. If we're your guests, that probably means we'll be treated to lots of yummy food, right? Of course. During our stay in Poisson, we've been helping out the locals with some fishing. We bring in quite the bounty every day. In fact, today is the perfect chance for me to show you what I can do in the kitchen. Let's go. I'll take you to where we're staying. ஓகே, ஆர்லியோட கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கிருந்து. We rented this house from one of the locals to use as a temporary base. I'll come back later and tidy up a bit. After that, it should be all ready for you to stay in tonight. Awesome, thanks! சரி bro, So, சாப்பிட்டேன். ஓகே where are bro. we off to now? Well, when I happened to run into you two earlier, I was actually in the middle of distributing some supplies. With this many people A quick staying in tip for Poisson, Arlie main, we have to bring in make outside sure supplies to every now give and her then. at least 80 I crit. should probably Also, make sure she the rest loves of these miss provisions get delivered. Otherwise, people might loves start to missing get crits. antsy. It's okay. My Arlie with Okay, we'll 80 come with. loves missing crits. Oh, but எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோட ஆர்லிக்கு There are all 60 sorts தான் of இருக்கு. rumors about your organization. Future-ல I'm glad that we மாத்திடுவேன் finally had the எப்படியும். chance to see a day in the life of Okay, the thank house. you for the Well, advice, you're bro. more than welcome to Thank come you. along. ட்ரை பண்றேன் ஃபியூச்சர்ல. இப்போதைக்கு 60க்கு 200 தான் வச்சிருப்பேன். I will try it. Thank you for the tip. அவ்வளோ கிரிட் மிஸ் ஆகுதா உங்களுக்கு? என்ன வெப்பன் யூஸ் பண்றீங்க Liddy, ஆர்லிக்கு நீங்க? finally here. The supplies. I'm assuming you've... Brought them with me? Yep, here you go. Hello? Something caught your eye? It's the Traveler in Paimon! No way! Come here, everyone! Hurry! The Traveler and Paimon are here! One at a time, please. Don't crowd around them all at once. Oh, it's all right! Gotta say, Paimon didn't realize we were this famous. Of course! Father and Linny have told us so much about you. Father told us about how you helped Linny. According to her, you're a trustworthy friend. And as far as she's concerned, that's pretty much the highest compliment we've ever heard her give. As you can imagine, everyone's been very curious about you. I heard the Traveler is so strong that he can move a mountain with his bare hands. I heard Paimon eats so much that she can clean out the entire pantry at Hotel de Boer in just 3 days.
Wait a second! That's the rumor you heard about Paimon? Oh, not cool at all! Oh, wait. When guests visit, you're supposed to give them gifts and stuff, right? Oh, we don't need something like that. Besides, we don't have anything to give to you. Well, Come I'm on, using why home insist? I can give you some of my new potions. mom stuff. Just pick Okay. your poison. And by that, But I mean use it to medicine or use actual poison. that I've got DM both. before that, as I had farmed for new It- Or by maybe switching to Shaplo home. can teach you guys about Staff of stealth. Homa She's super good at it. Never instead been to caught. balance Ah, stacks now and that's not a someone bad idea. I know I know you 97 usually prefer to to fight head 13. on, but I it remember never hurts him. to expand your bag Ooh. of tricks, right? When it comes to eliminating your Finding enemies, about how staying quiet can go a long lot of way. crit Trust before me, I hitting would the know. crit ratio. I was 70 to poisoned 50 not is too long ago, previous ratio. Oh, and I'm nice. still dealing with the after effects. Wait, Oh. when you say Damn. gifts, But those are the best things we can give you. Ooh, how about this? Tell me the name of someone who really annoys you, and All right, ᴜᴜᴛᴏᴜ. I think that's enough suggestions for now. When it comes to being a good host, it's the thought that counts. You don't need a physical gift to make our guests happy. In fact, pestering them with suggestion after suggestion might make them more annoyed than anything. I would say your enthusiasm has certainly gotten across. really? You are Arlikina main bro நீங்க. Awesome! It's been so long since we've had guests to play with. If there's anything you need, just let us know. yeah, especially if it's poison or something. Well, we'll talk to you all later. We've still got supplies to distribute. All right, see you later. Bye! Bye. Lenny, about all Yeah, that I poison mean and stuff tactics T1 talk saw. just Ooh, nice. Damn. Scared you, nice. did it? That kind of talk I'm comes with seeing being first part time of in the the House chat of the Hearth. Arlie main. When Foltz was really young, he strangled all of his family pets. Elwar has an unnatural obsession with potions. Father has forbidden her from trying all the different concoctions she comes up with, but she still tries to test them in secret. You really have to keep an eye on that one. Chaplo is around my age. உங்களுக்கு தமிழ் While I'm தெரியுமல? mainly responsible for collecting intelligence, he handles surveillance. I know you two probably aren't used to that kind of talk, but I can promise you they only had the best of intentions. Things like stealth tactics and developing different poisons. Filial, supplies are here. Kazuto, do you know Tamil? And who are these two? Outsiders? Ah, allow me to introduce you. This is the Yeah, Traveler I and do Paimon. know Tamil, but I Oh, don't actually You're know the famous to duo I've type been like hearing that. so much about. that It's I nice to meet just you. know. I heard you've traveled to all sorts of Same places. bro. Is நீ that நானு true? ஒண்ணு. Of course, we're making our way all across to that. Oh, good for you. You must be pretty familiar with Fontaine by now then. Have you seen the new opera that started running But your recently? English is too good, bro. I think it's You know. called The 4,000 Thieves? Oh, this is the first we've heard of it. It seems like it's going to be எனக்கு fantastic. தமிழ் தெரியும், தமிழ். From what I've been able to tell from the posters anyway. கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் டைப் பண்ண You வரும். should definitely check it out if இல்ல you have the தங்கிலீஷ்ல time. டைப் பண்ணுவேன். Oh, and there's the அதெல்லாம் இந்த blind லவ் பண்றவங்க தான் maiden ப்ரோ too. அவங்களோட கடலை That one is போட்டு supposed to டைப் have பண்ணி audience தெரியறவங்களுக்குலாம் interaction. நல்லா தங்கிலீஷ் டைப் பண்ண Seems தெரியும். pretty interesting. வாயிலே பேசுறவனுக்கு நானா எங்கிட்ட தெரியும் போ. After this mission is over, ஐ I think ராப்சர் I'll ப்ரோ go get a வாங்க வணக்கம். manicure. Oh, maybe I should dye my hair. Is it just Paimon, or do these two seem much... I heard that. Maybe I'm look in Discord maybe because I'm. Oops. Ooh, I'm Kenya guessing you're server. referring to Foltz and the others. okay, nice. Yeah, Americas. we're definitely not all like them. I bet those crazies are practically foaming at the mouth right எங்க now. லெஜண்ட் வராரு போல.
I'm sure they just can't wait to get back to Снежная to carry out the English. plan. If I try, That's enough, Filio. I'm damn sure you will forget Tamil. Don't No, talk no, about same, family same. members Same, behind their same. back, right? But no difference. Whatever. Let's go. I mean, அவர் என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்காரு. Guess this is goodbye then. சொல்லுங்க வாங்க. Izumi, I found the early main in my chat first time. Well, that's it for the supplies. He also, Well, like they me, didn't seem too happy with each other. don't know how to type Seems like English. there could be Same, something more same. going on here. You're right. I really like We're that only here guy. as guests after all. Oh, Linny's getting super far ahead. Come on, let's catch up. So, பேச தெரியாது. what do you think of the members you've met so far? யாருக்கு? Well, Father is always encouraging us to be strong-willed and independent. So if there's one thing we've got, it's people who aren't afraid. Well, I should probably get cooking. Wanna join? Of course. நடக்கு. Then let's head out. உனக்கு தான் ஓ கேண்டிமேன். எனக்கு தங்கிலீஷ் தெரியாதியா. இங்கிலீஷ்ல டைப் நான்லாம் வாயிலே பேசிட்டு போறவன். Oh, you too. பிசில வாய்ஸ்ல தான் பேசுறவன். நான் மைக் மியூட் போட மாட்டேன். Well, we were just going to make some டைப் பண்றவங்க டைப் பண்ணுவாங்க. நான் எப்பவுமே கேம்ல பேசுறவன். ஒரு பழகுனவங்கள்ட்ட எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்டா இருப்பேன். தெரியாதவங்கள்ட்ட இன்ட்ரோவர்ட்டா இருப்பேன். அந்த மாதிரி தான் நான் அப்சர்வ். No, why you calling him Candyman? Were you looking for something just now, Fremine? It's nothing. I just wanted to see if there were any extra supplies. Yeah, we've got some left over. கசுட்டோவ தெரியுமா உங்களுக்கு Some food எல்லாருக்கும்? and water. நான் இப்பதான் என் ஃபர்ஸ்ட் டைம் லைவ்ல No பார்க்கறேன். problem. Give me a second here. Food, water. I am good, easy me. Wait a minute. Nandy is hard to What do tell. you need all of those for? You're not on any missions as far as I'm aware. You You just were call me going to come Nandy. meet So with us. Nandy, So what's yes, this all about? Nandy is easy, but you adding the man. I thought I'd grab an extra portion because I He get can hungry understand at night. Tanglish. Tanglish தெரியுதா? Could be because I'm growing, you know. He remind me as a Candyman. Rapture எனக்கு வந்தாலே மஷ்ரூம் தான் ஞாபகம் வரும். நான் என்ன பண்ணிட்டோம்? You remember what I நான் told சொல்றேன் you? சாலா. You're not like me. I Your will mind add skills still something, need some work. But you will regret. Tell me what's going on. யார? Is it really bad enough that you have to keep it from your own brother? Maybe it'll be better if we gave them some space. Rapture கேட்டுக்க. This is the first time I've seen that kind நான் of regret look on your பண்ணுவேனா? face. Whatever. நீ கேக்குற क्वेश्चन அவருக்கு நான் ரிக்ரெட் பண்ணுவேனா? Just follow me. இல்ல எனக்கு புரியல. Well, actually, no. This is my first time here in the chat, so I didn't think people know me. That's actually not surprise. Emperor. My pole arm doesn't Is distinguish Sala. friend from foe, and there is clearly a Konnudu limit vanda to the easy Red me. Wolf's power. That's why I loathe crowded areas. Nandy கேளு நான் இல்ல கேட்க மாட்டேன். போடா. ठीक करूँ. You're back. Oh, and you've நான் got கேட்டா some friends with you this பிரச்சனை time. ஐடியில. Hello. நான் கேட்க வேண்டாம் நீ கம்முனு இரு. I grew up. Hi, Lenny. Rapture பாவம். And also, you can call me Clairvy. Clairvy? It's nice to meet. Does that name ring any bells, Lenny? No, not at all. கெட்ட பையன் சேர்ந்து That's easy not me. a name we have on our roster, I'm sure of it. What I'm not sure of, though, உனச்சு is and how is she actually managed to called sneak Candy. in. Okay. She must be the phantom child Father's been searching for. From the looks of it, I'm guessing you were the one. கமெண்ட் गाइस லைக் பார்த்துட்டு கணையரும் லைக் பட்டனை தட்டி விட்டுக்குங்க. நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம வாட்ச் பண்ணிடுங்க. For how சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. long?
அப்படி என்ன விஷயம்? About சொன்னா உன் மனசு half a month வலிக்கும். now. எதுக்கு? So ever since we got to ᴜᴜᴛ then, do you have any idea what you're doing? I know what I'm doing. Really? Because from where I'm standing, it looks like you're hiding the very person Father has been trying to find. If Father finds out about this, everyone Nandy, involved is இனிமே going to be canteen punished. You know ஞாபகம் the rules of வரும்ல the house, உங்களுக்கு. Fremine. ஆமா, I know கருமம். you சீ, do. Father doesn't போடா இந்த tolerate பக்கம். any form of betrayal. So why are you doing this? I've thought it through. And I just can't hand her over like that. Linny, don't you remember last year? Ŝaplo nearly died after getting poisoned during that one mission. That night, while I was sleeping, I heard a voice telling me to go save him. I opened my எப்பா, eyes, but I கண்டிப்பா couldn't find the source of the voice. இப்ப I thought that ஏ feeling of சாலா, being haunted. அவன் So நான் what you're சொல்றேன் இதெல்லாம் saying பிரச்சனை இல்ல. is, Unless there are எனக்கு others, கேண்டி if மேனுங்கிறியே Clairvy என்னைக்கு were என்ன our enemy, it wouldn't matter whether she was a spirit சாப்பிட்டேன்னு or என்ன an கேட்கறான். actual அவன் child. சாப்பிட்டேனுக்கு பதிலா அது வேற I would have கேட்டிருந்தான். acted without a second thought, because that's எப்போ what டேஸ்ட் Father பண்ண? or- but she's been நீ living எப்பயா with us. டேஸ்ட் பண்ண? நான் I கேண்டி மேனுக்கு அவன் அப்படி couldn't just கேட்கறான். hand her over to be dealt with. Not when there's so much we still don't know. So Nandy, what's your let's see. plan then? You can't keep her here forever. Someone is bound to find out eventually. அதான் பாரு. I haven't ஐயோ, thought that கடவுளே. far சீ. yet. Come with me. There are a couple things I'd like to... ஒரு வேலை இருக்குமோ? இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ராப்சர் இருக்கும். So Those that two sure care a lot about each other. yes. Well, they got a funny way So of showing that's it. me. From where Paimon was You- floating, it sure seemed like they were இது about to bite ஐயோ each other's காம heads off. அழிக்க போறதுக்குள்ள அழிச்சு No போட்டாங்களே. way. They have a really deep bond. I could tell right away because I also have a friend that just don't know how long that kind So of that bond mean can you last. wish to wasted. இல்ல அப்படில சரியில்ல ராப்சர். சீ, Darkness அந்த in மாதிரி the ஆள் house. ராப்சர். போயிட்டு வர ராப்சர் அதாக்கும். I'm sorry, Linny. ப்ரோ இது என்ன கொஸ்ட் கண்டுபிடிங்க. நீங்க எல்லாம் இந்த கொஸ்ட் பண்ணி honestly this actually Oh, really? my You first didn't time mean seeing to? Tamil 'Cause Genshin I, Impact for streamer. one, Do wish you did. play ᴜᴜᴜ or other OYO games What do you actually any mean? chance? Just curious. You know, So when இது we were younger, ᴜᴜ you ஆடிட்டான் didn't ப்ரோ. call me ᴜᴜ when we பேக்ரவுண்ட்ல grew up அமைதியா ஆடுவா together, அப்பப்ப the three சும்மா. of us. We were all orphans, all Nandy be rescued safe by from Father. Nandy be Of safe all from the Nandy. siblings in the புரியல. House of the Hearth, I think our bond was the closest. இது என்ன கொஸ்டின் Later on, கண்டுபிடிங்க. when you started calling me என்ன ப்ரோ Linny, அஸ்வின் ப்ரோ எவ்வளவு பெருசா பண்ணிருப்பீங்க இந்த actually கேம்ல எல்லாம். surprised. பயங்கரமா after சுத்திருப்பீங்க. all, Lynette and I are related by blood. Linny, பட் தேங்க் யூ. The darkest off. and most difficult moments of my டிஸ்கார்ட்ல life happened லிங்க் before கூட you and இருக்கு I had ever டிஸ்கிரிப்ஷன்ல. met. ஸோ முடிஞ்சா I'm sure ஜாயின் that's பண்ணிக்கங்க. true for you as well. You and Lynette are the most important people in my life. நாண்டி அந்த ஷார்ட்ஸ் தான். No one can replace you. So I அட்ரஸ் won't let you எப்பா. face ஓ anything. அந்த இது. Looks like things ஐயோ are getting கடவுளே. heavy. ஈஸி மீ இதெல்லாம் எதுக்குடா என் லைவ்ல இப்ப நான் பண்ணும்போது ஞாபகப்படுத்துற. என் லைவ்ல அன்னைக்கு அப்படிதான் இந்த லைவ்ல அட்ரஸ் கேட்டு எனக்கு வேற கருவடி. There is tons of other streamers, Candyman streamers name. Hey, you two! Hope we aren't interrupting anything. Like a fight. எனக்கு ஸ்ட்ரீமர்ஸ் தமிழ் ஸ்ட்ரீமர்ஸ்லாம் அவ்வளோலாம் தெரியாது. You're not crying. Well, நல்லா we're all விசிடில friends here. விசிடி பாக்குறவன். Small family dispute. ஆல்ரன் It's not something. ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு இருக்கிறவன். நாளா ஜென்சன் எந்த ஸ்ட்ரீமர் நான் When பார்த்ததில்ல guests அதிகமா. are around, ஜஸ்ட் families are. தெரிஞ்சிட்டு இருக்க எனக்கு என் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்ல சைடுல இருக்கிற ஸ்டூபிட் ப்ரோவும் காமி ப்ரோ மட்டும் தான் தெரியும். மத்த யாரையும் தெரியாது அதிகமா. Well, back to the matter at hand then. ஆர்லி ஸ்டோரி கொஸ்ட். If we யா don't plan கரெக்ட் on ப்ரோ handing அஸ்வின் ப்ரோ. Clairvy over, that means finding out where she came from and what she's doing here. I've tried that already. Because I am doing my job. And You forgot legendary one என் தலைவன். Tried A1. taking her somewhere really far அப்புறம் away. பர்சி. She even came with us all the way to ᴜᴜᴛ. I don't know much about. The one of the legendary streamer guys. அவர் கம்பேக் கொடுப்பார் பர்சி. பர்சி எங்க பர்சி தான் அவர் வருவார் ஃபியூச்சர்ல. அவர் லேப்டாப் வாங்கிட்டு மொபைல் ஸ்ட்ரீமர் அவரு. பட் லேப்டாப் வாங்கிட்டு ஸ்ட்ரீம் போடுவார் என் தலைவன். தெரிக்க விடுவான். Guess that means we should go. What is it? மொபைல்லயே தலைவன் அவ்வளோ வேற மாதிரி ஆடுவான் கேம். This will stay between the two of us. We're the masterminds behind this whole thing. No one else gets involved. Can you do that for me? Of course. All right.
2 3 Let's தான் seal the தெரியும் எனக்கு promise just அதிகமால like when we were தெரியாது அதெல்லாம். kids. Fist bump on 3. Ready? 1, 2, 3. 2 3 I swear. I swear. நீ எங்க இருந்து வந்த? ஏய் நீ எங்க இருந்து வந்த? Whoa! ஏய் லினெட் எங்க இருந்தியா வந்தா? But what a surprise. What brings you here, dear sister? And when exactly did you get here? என்னடா மூமெண்ட் இது? That reaction delay is so crazy. And you too, Fremine. You 3, Traveler. And you 4, Paimon. கண்ணு பாருங்களே. Wait, what did we do? கேரக்டருக்கு உயிர் கொடுத்திருக்கானுங்க. I've seen ģēľ around the House of the Hearth before. I hadn't seen her in ᴜᴜᴛ, so I figured she must not have come with us. வணக்கம் மகன். But it turns out வணக்கம் பாதி காணாம போச்சே. ஒரு ஏ காணாம போச்சு. Rather than steering clear of the situation, This cutscene was I'd rather amazing in fully Japanese. join in. Bro, ஐயோ ஜாப்பனீஸ் நீங்க சொன்னது ஞாபகம் வருது. நான் இன்னும் ஆர்கான் If கோஸ்ட் you don't agree, ஒரு I'll have no நாட்லாண்ட் choice but to report நாட்லாண்ட்ங்க everything பாருங்க. back to Father. ஃபவுண்டைன் முடிச்சதுல இருந்து நான் Simple as மாத்தாம ஆடிட்டு இருக்கறேன். சரி இன்னைக்கு Not அப்படியே giving us பண்ணிக்கலாம். much நாளைக்கு wiggle room டவுன்லோட் here, பண்றேன். Lynette. ஜாப்பனீஸ்ல தான் நான் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பேன். பட் Well, 20 GB guess கேட்டு we're all வச்சிரலாம். in this டவுன்லோட் பண்ண together மாட்டேன். then. லெனி ஆல்வேஸ் சே After we talk to ஒனிச்சான் பாக்கா. ģēļ, we'll figure out our next move. லினெட் ஓகே. There's no time to lose. Let's go. பாக்கா. ஒனிச்சானா? ஏய் நோ 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 இஸ் மீ நோ. அந்த வேர்டை மறுக்கா திரும்ப எடுத்துட்டு வராதீங்கடா தயவு செஞ்சு லைவ்ல. என்னால முடியலடா அந்த ஒனிச்சான். அதான்டா ஸ்ட்ரீம்ல ஆகட்டும் டிஸ்கார்ட் ஆகட்டும் சேட் ஆகட்டும் எங்கேயா இருந்தாலும் அந்த ஒனிச்சானை கட் பண்ணியிருக்கீங்க. கட் பண்ண வச்சிருக்கேன்டா. Thank you for bringing me this food, you guys. She said she's full, but the food doesn't look like it's even been touched. தயவு செஞ்சு வேணாம்டா. That's right. பாக்கா. Nandy Still, kun. when she's presented with food, she'll only... Does she know that எதுக்கு she's already போக்கிமான் passed ஸ்டைல் away? பாக்கா. I've tried to ask Baka. her, but she didn't answer. My guess is that she's just as confused as... ģēļ, ஒனிச்சான் நோ if பாக்கா. you've got some time, I'd like to ask you a few questions. பைமான் நோ பாக்கா. That was hilarious. Ooh. Sure. Oh, another new friend. Hi, I'm நைட் பாட் Kirby. கம்முன்னு இரு சும்மா சும்மா. ஏய் என் நைட் பாட் திட்டாத யாராச்சும் சாவிடிச்சிருவேன். நாண்டின்னு போட்டினா How did you ஹாய் join the ஹலோ House of இதெல்லாம் the போட்டினா நைட் பாட் ஆக்டிவேட் ஆகுயா? Huh? நாண்டி Isn't பாக்கா. it the same ஆமா for நான் பாக்கா everybody? தான். The knave brings you here and then you can't leave. It's just that your name, it's not on the roster. And I've never seen you. The roster? Oh, I get it now. I think there might be some things you don't know about this place. The people in கேண்டி charge, பாக்கா. ஓகே. they're not as nice as they look. In this house, some people are family and other people are just test subjects. Those kinds of people aren't ever going to get a place on the roster. Unless it's the roster of people who've been executed. Wait, does that அப்போ mean கேண்டிமேன் யூஸ் பண்ணா ரைட் நைட் பாட் ஆக்டிவ் ஆ. Is there anyone that can vouch for ஆமா. you? பி சேஃப். சரிடா நாண்டி. பி சேஃப் திருப்பி வேற வருதுடா கம்முன்னு இருடா. டாப்ஸ் நைட் பாட் She's ஆக்டிவ். the only one I trust in this place. ஒட்டுக்குனே. Have either of Still you heard of Candyman. that name before? கம்முன்னு இருடா. No. கூப்பிட்டு போட்டு விடுறா. Me neither. நீ வேற அதை ஞாபகப்படுத்தாதடா. Perry. ஓ Neither and of by those the names way are on the roster. the But DC link in your it seems same like she's description telling work the truth. but the one Either that, channel bio or does this not. kid's already got a bag of tricks bigger than mine. Huh? Maybe we should try a different approach. ģēļ, do you have a wish? Wish? Oh okay okay. It can be anything you want. He is Just lazy imagine. to update. It's நான்லாம் your அப்டேட்லாம் birthday, பண்ணிட்டேன். you're blowing out the candles, and your wish அது ஒர்க் ஆகுதுக்கு நான் என்ன is- பண்ணுவேன்? ஓ டேம் லால். நான் உங்களுக்கு ரோல் கொடுத்துட்டேன் ப்ரோ. நீங்க வந்து என்ன பார்த்துட்டேன்.
லூஃபியை தொடச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் லூஃபி ஸ்டாச்சுவை ஒன் பார்ட்ஸாக கழட்டி To go outside, where the sun can find me. That's it? Well, that sounds easy enough. அந்த ஸ்டோரி நல்லா இருக்குமா பண்ணலாம். Darkness in the house runs deeper than you can imagine. Go No watch one it. can get out alive. Early animation trailer பார்த்துட்டேன். போர் அடிக்கும் போதெல்லாம் உட்கார்ந்து ஏதாவது பார்ப்பேன். Time to divide and conquer. Listen up. I've got a plan. I'll try and find a way to use basic illusory magic to take Žᴇᴜ outside and bring her somewhere with sunlight. Lynette, try and find the list of executions that Žᴇᴜ was talking about. Capture. நீ லைவ் போட்டு நான் வந்திருக்கேன் தெரியுமா? நான் உனக்கு தெரியாது. எப்பனா வெரசா வந்தபோது நான் வந்திருக்கேன். collect intel on everything she said and done. Understood. I'll try my best. பாவம் Zoro who watching us What about us? What into should a we piece do? not able to save him. I really appreciate your Hardly best willingness to friend. help, Okay, but okay. this is a family matter. I don't want to drag you in too deep. It's too risky. Let me think. You mean that Since 480p Father amma considers you to be and guests, maybe you could stick by But her side for a little while. it will be silent. You ஆமா don't dead need to do silent. anything except keep up some nice நான் casual பார்த்திருக்கேன். conversation. அந்த எந்த ஈவென்ட் ஆடிட்டு இருந்தாருன்னா அப்ப வெரசா வந்தபோது அந்த ஒரு கோல்டு சில்வர் பிளாட் இந்த மாதிரி ஒரு அடிச்சுக்கிட்டு ஒரு பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு ஈவென்ட் வந்துருந்துச்சு. I'll give you a அந்த magic ஈவென்ட் bird. ஐ அம் ஸ்டாப் பிளேயிங் Father suspects something. stopped All playing you when need to Verasa do is was release it when this she's long. not looking, Oh. and it'll alert me that something's wrong. Of course, Natlan that's just only as a last gone resort. into my nerve If Father and doesn't well seem I to notice came back us, just there's recently no for need to make Cool, contact. nice. We'll reconvene here tonight after இப்ப all said நாட்கரை and done. வந்துருச்சு. If the worst case scenario happens and we're discovered, just tell Father everything. Almost 4 We're not FPS going to let stream our I guests swear. get Oh punished my for our god. own actions. That you too. Okay, this is where we part. Father should be at the beach nearby. அப்ப நான் வந்து ஹாய் போட்டேன் தலைவன் ஒண்ணும் பேசல நான் போயிட்டேன். No. And you got new guys who going to chat like me but different English இல்ல. எனக்கு ஹாப்பிப்பா. ஐ அம் ஹாப்பி. நான் இன்னைக்காச்சும் ஸ்கின்னை மாத்தி ஆடுறேன்டா டேய் அப்பா. நான் பல நாள் பார்த்துட்டு கடா paragraph yeah. In the mortal world at times like these, is it not customary to use an umbrella? It's way too clear in my side after maybe your internet but checking your internet. Oh. நான் பொட்டேட்டோ பிசி வச்சிருக்கேன் அதான் கமாண்ட் படிக்கல. என்ன இந்த லுக்ல எப்படி இருக்கா? நான் இந்த லுக் நான் வந்ததுல எடுத்ததுல இருந்து ஆடினதே இல்லை. இந்த லுக்ல நான் மறந்தே போயிட்டானா சொல்ல போனா. அதுன்னு சைல்டு ஆர்லி நிக்கிறாங்க ரைட்ரா. Capture blast your potato PC and upload that video in your channel. அட பாவி. பொட்டேட்டோ பிசி வச்சிருக்கவங்க எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமாடா? ஆளா போட்டு தள்ளிடுவேன் உன்னை. I didn't expect to run into you here. I was unconscious for quite a while after the fight in the primordial sea. After I couldn't have Actually எனக்கு நீ வீடியோ சொன்னே ஒரு ஞாபகம் வந்துச்சுனா ஸ்பீட் in blast your PC MPC போடா 2 lakhs கூட நான் பே blast பண்றேன். What sort of unfinished business are we talking here? எனக்கு என்ன தெரியுமா ஆப்சர் பண்ற ஞாபகம் வந்துச்சு. ஸ்பீட் ஒரு இதுல சிக்கனை அவன் ரூம்குள்ளே வச்சு இது ஒரு இதுல வேய்ப்பான் ஆயில ஊத்தி. அதுல வந்து அவங்க வந்து மில்க போட்டீங்கன்னா ஈஸியா வரும் அப்படின்னு சொல்லி சாட்ல போட்டுருவானுங்க. அவனும் ஊத்திடுவான் திடீர்னு எண்ணெய் எல்லாம் வெளில தெரிக்கும்.
வெடிக்கும் பாருங்க அந்த மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. Basically, It's unless been a Master age feels since there's a need to meet with I me, say the ginger. she's not going I to be mean found. Ajax, no way. That problem has an easy The- fix. I just need to limit become stronger and the then first no cricking. Oh. 911 கால் பண்ணுவோம். அதுதான் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு. நீ உன் பிசி வெடிக்க வருது. the worst of it is Fire over. extinguisher. It's all thanks to that one kid from the House of the Hearth. Elwar, I think her name was. She gave me a bunch of random potions to drink. They didn't go down easy, let me tell you. பட் ஆர்லிக்கும் சைல்டுக்கும் கொஞ்சம் ரிலேட்டிவ். இந்த ட்ரெஸ்ல But they really did help speed ரெண்டுமே up my ஒரு லெவலுக்கு recovery. ஈவனா And இது that's பண்ணிருப்பாங்க. good because it looks like I பிச்சிவிக்கு really do எல்லாத்துக்குமே have அந்த to head ட்ரெஸ் back பார்க்கும்போது this சூப்பரா time. இருக்கும். கிரே, The ஒயிட், old man's பிளாக், been putting the pressure ரெட். on me. எனக்கு பிடிச்ச 4 He கலருமே sent அங்க someone to இருக்கு. tell me I'm needed for some sort of project. Project Stuja? Yeah, that's the one. I heard Regrator's involved too. I'm not looking forward to having to listen to all his monologuing, that's for sure. Hey, maybe you could think of a way for me to stay in Fontaine for a little longer. Helping Linny and the others brush up on their fighting skills would be far more interesting. If you and I could spar, that would be even better. I've been waiting for a chance to see you go all out. And what a sweet little daydream that is. But I also have a role to play in all this. I'll be leaving Fontaine shortly as well. Okay. Besides, considering how little they see fit to step outside the homeland, being called on to return to Snezhnaya by such illustrious dignitaries, what a great honor. Wouldn't you agree? One I could do without, I'd say. Is it just Paimon? Or does it kind of seem like they're... So, dear guests of the House of the Hearth, to Okay. what do I owe the visit? Well, we just... Right! We're super close to Linny and the others, but we still don't know much about you! Is that so? Introductions have already been made, have they not? Well, you see, there's only so much you can learn about someone from a short introduction. At least tell us something a little extra, like, why do you call yourself father? Good question. I'd also like to know. The fact that you have to ask tells me our intelligence work has been quite successful. Telling you the answer to that question would only serve to undermine that success. And we can't have that, now can we? Spoken like a true diplomat. That was some expert sidestepping right there. Well, if there's nothing else, I think I'll take my leave. I still have a small matter to resolve at home. என்ன கேள்வி கேட்டா என்ன மாதிரி ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஆன்சர் சொல்லிட்டு போகுது ஆர்லி. பாகா கொடுத்தலி. I'd also like to hear the answer to this. I've met some of the members of your organization, and they all seemed like really good kids. They actually reminded me of Tonya and Tusser. Which, by the way, if you ever betray them, I'm just letting you know, I won't let you off Nandy easy. chan அட பாவிகளா. Why would I கூப்பிடுங்க betray ஒவ்வொண்ணா. them? Well, you've already betrayed the House of the Hearth once, haven't you? At least, that's what I heard. சத்தம். Okay, I admit. That's just what the old man told me. The The rooster, I rooster. mean. ஓ ரூஸ்டர் அவன். Wait, did you really do something bad to those kids? Never mind what I've done. I'm more curious as to what the mighty rooster had to say. Care to enlighten me? Well, nothing Nandy much. chan வேற Just மாதிரி some வேற stuff மாதிரி. about you ஏய், taking சாலா, out many அவனை other பாரு. members of the House of the Hearth, and even going so far to attack your own family. I see. Oh, based on your reaction, I'm guessing it's all a bunch of lies. Hardly. I don't appreciate his particular turns of phrase, but I suppose he didn't say anything untrue. ரோஸ்டர் வந்து இன்னும் எந்த இதுலயும் காட்டல தானே. To say that there அவனை is a certain இந்த level of ட்ரைலர்ல prejudice காமிச்சதோட சரி, பட் but பீஸ் பேரை சொல்றதோட சரி, பட் இன்னும் அவனை விஷுவலா காட்டல தானே எந்த prejudice is a funny கேம்லயும். way of கேமுக்குள்ள concealing the real truth behind certain things. எஸ் ஆர் நோ An ஜஸ்ட் attribute that I ரொம்ப find to காம்ப்ளிகேட்டடா be quite ஃபிக்ஸ் பண்ணாதீங்க. எஸ் advantageous.
yes or no அவ்வளவுதான். Call yourself a Rod of Fontanian, creation. for example, and people Okay, will and the assume all to be sorts enemy of things. leeway When the smear real etc. truth is that this is simply the land where I was raised. Huh? You're not actually from Fontaine? But then... I was trying to protect the children born in Fontaine. Claiming that I myself was a Fontanian simply made it easier to operate. People would hardly suspect a fellow Fontanian of having any ulterior motives. Who wouldn't want to save their homeland after all? The primordial sea wouldn't have any effect on me, but it would have caused great harm to the House of the Hearth. Well, you wanted extra information, didn't you? There you go. I hope that satisfied your curiosity. If he come as a playable, he will be the male child model. So, you stayed in Fontaine for the kids. I guess I was wrong to believe you'd betray them. Apologies. Looks like I was holding on to some prejudices myself. Good. Like I said, I like it when others have misconceptions of... Actually, while I was recuperating at the House of the Hearth, there was something else that really caught my attention. I heard that members always resolve disputes and arguments with a friendly spar, and the loser has to back down. Seems pretty cool if you ask me. Would also give them plenty of opportunities to hone their skills. Well, that's only a recent development. In the past, such spars Because weren't nearly he's so small like friendly. The losing party would lose everything, including their life. They were that high stakes? Whew, at least that's not a thing anymore. Well, the current atmosphere's not half bad. I'm a bit jealous, actually. You've got so many family members around you, and you even get to live with them. Having a lot of family around means dealing with a considerable amount of bickering and scheming. Once Tonya and ⁉ enter their rebellious phase, I'm sure you'll understand. Just imagine. ⁉ becomes obsessed with plucking out strands from the rooster's mustache, or Tonya decides to dye her hair 42 different colors. Okay. I get the picture. ஆமா இந்த மந்த்து வெல்கம் கிவ்வே கொடுக்கணும்ல Well, யாரு ப்ரோ அந்த I should probably get going. திமிங்கலம் Traveler, Paimon, I'm not sure where our அது paths will மெஸ்ஸி cross next, but the next time we run into each other, we should definitely try and find some time to spar. மெஸ்ஸிக்கு பேரு பக்கத்துல திமிங்கலம் போட்டு வச்சிருப்பான் அதுதான் மெஸ்ஸி Again, maybe this is a மேஸ்திரியா conversation we ஆமா can have when you look மேஸ்திரி மகாராஷ்டிரா போயிட்டு like இருக்கான் you're gonna keel over. ஒர்க்குக்கு போயிட்டான் All right. அவன் Well, thanks for போற everything, பாதையை பத்தி Arlecchino. அவனுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது போக போற இடத்த பத்தி அவனுக்கு ஒண்ணும் No தெரியாது thanks necessary. பட் You அவன் also played கிளம்பி a part in போயிட்டான் obtaining the Gnosis. I கிளவா would ஹாய் say பாய் we can call ourselves அங்க பாரு even. பேசி அவனை வந்துட்டு கலாய்ச்சிட்டு போறாரு I like the sound of that. பெருசு Well, I'm off. See you all some other time. இங்கேயா போற பேசு We should probably get going too. Do you want to head back with us? Oh, you want me to leave வாங்க so soon? சித்தப்பு Oh, well, you see, ரக்கூன் சித்தப்பா I'm rather enjoying the evening breeze. If you don't mind, I think I'll stick around for a bit. I have some things to think about. Apologies for not attending to you like a proper host. Please forgive this slight. I do hope you'll have a pleasant stay. we managed to keep her distracted until nightfall. Good thing Child was Nandy there to is keep the in conversation work going. in You don't think she suspected anything, do you? still level ஆடா இந்த ஷிஃப்ட் கொடுத்துட்டாங்களா நைட் ஷிஃப்ட் ரைட்ரா Let's hurry back and see how everything went. எனக்கு பசிக்குது சாப்பிட்டேன்டா பட் இன்னும் அந்த இது வேற எடிட் பண்ணல ரைட் பி பேக்கு பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் ஒரு இதை கைண்ட் ஆஃப் வரும் கோனிட்டன் கம் அதான் ஒரே நிமிஷம் அதை எப்படி எடிட் பண்ணிட்டு போறேன்னு மட்டும் பாரு Bro, did you saw the one log because popular in Nepal? No, I know, bro.
Mind be purged, world be saved. ஒரே நிமிஷம். My pole arm doesn't distinguish friend from foe, and there is clearly a limit to the Red Rope's power. That's why I loathe crowded areas. தலைவரே, இருடா, சாப்பிட போறதுக்கு ரெடி பண்ணிட்டு போறேன்டா. Mind be purged, world be saved. அவ்வளோதான். போய் சாப்பிட்டு வந்துடுறேங்க.
யா வணக்கம். My pole arm doesn't distinguish friend from ரே foe, ஹைனா. and there is clearly a Today limit to the you red see rope's that. power. That's why I loathe crowded areas. easy. Yeah. Lenny, how did everything go? Well, long story short, we ran into a small issue. 광 can't go into the sunlight. Everything was fine at first. She followed me up to the surface just like I told her. But as I led her out of the shadows and into the sunlight, she vanished. I turned around and there she was, standing at the edge of the shadows, silently watching me. Huh. Maybe she's afraid of sunlight, or... No, it wouldn't be her wish if that were the case. Well, we could always try... Oh, true. I've pretty much tried it all already. Nothing worked. Eventually, the sun went down, so all I could do was bring her back here. How did it go with you, Lynette? Good. I've got the list. It's right here. Really? Well, what are we waiting for? Let's take a look! ஆமா ஒவ்வொரு ரீஜனோட 4 ஸ்டார் ஃப்ரீ கேட்டர் சொல்லுங்க. நாட்லாண்ட்ல கச்சினா, நாட்கரையில பைனோ, ஃபவுண்டைன்ல இனுசுமால, இதுல எல்லாம் யார் யாருன்னு யாரோ சொல்லுங்க. Forgot. ஃபவுண்டைன் கோஸ்டா ப்ரோ? இல்ல இது ஆர்லியோட கோஸ்ட். Oh yikes. That our rare guy has a Fountain huge costa scar on his முடிஞ்சு. face. He's kind of He's giving sleepy. time on the நாட் creeps. கிரை பண்ணலையா? நாட் கிரைல நான் நாட்லாண்ட் முடிச்சாதான் ப்ரோ பண்ணுவேன். இப்படி ப்ரோ நாட்லாண்டே முடிக்காம போய் நாட் கிரை எப்படி பண்ண சொல்றீங்க? I still remember him joking with me about it. Did he say anything else? Well, I asked if there was someone he was 1 interested in. லிருந்து 1 2ன்னு எழுதின பிறகு 10 11 எழுதுவியா? It was only later that I learned 2 3 4 5 6 அப்படிதான் எழுதணும். He risked everything to escape so he could be with her, but... Wait, so that means the knave, she... It may seem cruel, but it's just one of the rules of the house. Betrayal is not to be taken lightly. We know too many secrets to come and go as we please. So, if you do try to leave, you pay with your life. Her name's not here, huh? Well, that's not too surprising. It doesn't seem like this list is complete. It only contains records dating back around 5 years. Let's shift our attention then. Fremine, were you able to find anything out? Fremine. Sorry. I was thinking about something. Okay. I managed to talk to quite a few people, but I couldn't help but notice that the atmosphere in the house was a little... strange. Strange? Yeah, I mean... I know there யோ have been நாளா arguments in the இல்லையா past, லைவ்ல ஏயா என்ன times போட்டு when டியூல் people டியூல் haven't இருக்க gotten எப்ப along. பார்த்தாலும். Oh, those are two of the people that we met while delivering supplies. Vinch I bro can வாங்க. see how they might not get along. They had very different உனக்கு என்ன சண்டை தான பண்ணுவா? ரியல் லைஃப்ல சண்டை பண்ணலாமா? interests. That's to be expected, actually. Father brought us all here, shared her knowledge with us, taught us how to fight. That's one thing we all share. But that's also where the similarities end. Not all of us feel the same desire to stay here.
As members of the House of the Hearth, we're also considered part of the ᴜᴜᴜ. And to a lot of people, that's an identity they never asked for. Certain members get older and realize they want something else for themselves. But considering the rules of the house, most people would never say that out loud. Anyone is People free. like Bros, Chaplo go and காட்டிபாட்டு Foltz are எடுக்கணும். loyal to Help. Father and her Da vision. வரேன். They're proud to be part of the ᴜᴜᴜ. Filial and Nantoy, on the other hand, well, they aren't quite as enthusiastic. These kinds of உன்னோட conflicts UID have எனக்கு ஃப்ரெண்டுக்கு always அனுப்பு. been there. நீ எந்த It's ஐடியில் not ஆடுறியோ like அந்த ஐடிக்கு Father was ஃப்ரெண்டுக்கு in the சென்ட் dark பண்ணு. about any கீழே of this. டிஸ்கிரிப்ஷனில் என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஃப்ரெண்டு Well, UID இருக்கு. that's true. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தான் இந்த ஐடி. But it just feels like things have 075ல gotten முடியறது. worse lately. I can't say for sure, but I think they've met ģᴇᴜ. You think she's been inciting them to act out? No, not ஆல்ரெடி exactly. இருக்கு. ஸ்கூல் இருக்கா? She's told me about it before. இப்போ இருக்கு, அது நல்லா பாரு. Experiments. And they just believed all that? Without any evidence? ģᴇᴜ's words probably gave them the excuse they were looking for. Whether they actually believe them to be true is secondary. This is all because of Project Stuja, isn't it? Whoa. Hold on a second. What's this Project Stuja all about, huh? This is the second time it's come up now. Sorry, but I'm not sure of the details either. வாய்ஸ் I only know what Father has told us, Lisa, which hi, is that bro. it's something the Rooster and ＲGRADER have been Lisa. working on together. வெல்கம் டு லைவ் Apparently, ஸ்ட்ரீம். it has to do with the ᴜᴜᴜ's strategic plan for the future. Because the House of the Hearth was so successful in obtaining the Gnosis, we now have the honor of playing a key role in Project Stuja. Wait, but isn't that a good thing? Key role is just another way of saying dangerous role. To us, the whole thing is an inconvenience. Father thinks so too, but she's in no position to refuse. It's just that we'll lose a lot of members in the process. Participating in the plan. Okay, super complicated top secret ᴜᴜᴜ business aside, what does all of this have to do with the conflicts you were talking about earlier? External pressure has a way of exacerbating internal strife. You can't overlook the power of fear either. People are afraid of dying. And that fear is often the impetus for a lot of stupid decisions. I thought resolving the ģᴇᴜ situation would make everything go back to normal. But it looks like things are more complicated than I thought. If we leave Filial and the others to their own devices, sooner or later, Father will be forced to take action. We can only focus on one situation at a time, brother. You're right. Even if we confront Filial and the others, it won't do any good. It might even make matters worse. We should focus on ģᴇᴜ for now. Well, it's getting late. We should head back and get some rest. We'll try again first thing tomorrow. Lynette, you stick with me this time. Fremine, keep a close eye on Filial and the others. Make sure they don't do anything they'll regret. Good work today, everyone. Have a good night, and I'll see you tomorrow. ஓகே, வெண்டகோ செங்க திணிச்சிரோ இருக்காதுடா. சொன்னா இல்லையா? அதெல்லாம் ஒன்று ஆர்டிஃபேக்ட்னா அது ஒன்றே ஒன்று. வெப்பன் 60ல் தான் இருக்கு. கேரக்டர் லெவல் பண்ணி ஹலோ மிஸ்டர் சினிச்சிரோ. எனக்கு இந்த ட்ரெஸ் வேண்டாம் ப்ரோ. ஐடி கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குன்னு. Is this what? தெரியல.
Oh man, my Asia account server is literally at air 40. Add place. Oh. கவலைப்படாதீங்க bro. UID நான் வேணா காப்பி பண்ணி சாட்ல போறேன். 2 இருக்கு. அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரெண்டுக்குமே கொடுத்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. என் செகண்ட் ஐடிக்கு தான் போகும். என் செகண்ட் ஐடியிலேருந்து ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் வந்துச்சுல. அடுத்த ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கவே இல்லையா நான் என் ஐடிக்கு. அங்க சொசக்கி சாப்பிட போயிட்டு வந்துட்டீங்களா? ஆஹா. ஏய் இங்க ஃப்ளின்ஸ் ஃபாரெவர் தானே இருந்துச்சு. எப்போ கேப்டன் ஒன் மாறிச்சு சாலா? ஓகே. இப்போ போய் ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் வரேன். பட் லைவ்ல இருக்க மாட்டேன். ஓகே பிரச்சனை இல்லை. எஸ். என்ன சாப்பிட்டீங்க? தயவு செஞ்சு ரொட்டின்னு மட்டும் சொல்லிடாத. ஒன்று அவ்வளோதான் சட்னி ஆக்கிடுவேன். ரொட்டி ஆர் சிக்கன் கிரேவி ஆர் சிக்கன் பட்டர் சிக்கன் சம்திங் ஈஸி விட்டுருமே. ஈஸி மிஸ்ஸஸ் அது 86. ஏன் பர்டிகுலராக 86 இல்லையா? ஐயோ சரி தொட்டுக்க என்ன? என் ஆளு C1 வரப்போதே மாஸ் காட்டுவேன். அம்மா என்னென்ன கேரக்டர் என்கிட்ட இருக்கு? வேஸ்ட் 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 வேஸ்ட். நீ மட்டும்தான் எடுத்திருக்கேன். இல்லை அப்படி எடுக்கலான்னு நினச்சேன்னா யோயோமி ஒகோமி கான்யோ ஆயிட்டோ உங்களை தானே எடுப்பேன். மற்ற யாரும் எடுக்க மாட்டேன். சாம்பார் சட்னி இட்லி சாம்பார் சட்னி சட்னி. ஓ ரைமிங்கா சொல்லு மேன். ஏன் மேன் சோகமாக சொல்கிற? இது வேற முடிக்கணும். 13 நாள் தான் இருக்குது. இது எங்கே இருக்கு? இந்த கொஸ்ட் யாரோ முடிச்சுட்டு சீக்கிரம் எனக்கு சொல்லுங்கள். இது என்ன மாதிரி ஸ்டோரியில் பண்ணுறதா இல்லை ஈவெண்ட்டில் எப்படி வருதுன்னு பார்த்து சொல்லுங்கள் எனக்கு. ஓயா ஏயா இப்படிலாம் பேசுறீங்க? ஒருத்தன் ஃப்ரெண்டை கொஸ்ட் அனுப்புகிறான் ஃப்ளையிங் ஏரில் அனுப்புகிறான். ஆல்ஃபா வா இதுமா கேரக்டர்லாம் காட்டக்கூடாது. உங்கள் கேரக்டரை காட்டுங்க. கேரக்டர் என்ன? ஃபுல்லாவா? அதான் ஆல் கேரக்டர். ஓ அப்படி வரீங்களா? கக்கு குடினா சின்ஹா லைலா முள்ளங்கி நுபலட் ஆர்லி லூமா பிஞ்சு பெனட்டு டேங்லிங் அவ்வளோதான் என்கிட்ட இருக்கு. பில்டில் இது என்ன பில்ட் ஆகல, இது என்ன பில்ட் ஆகல, இது பில்ட் ஆயிடுச்சு. இது ஆக்சுவலி என் ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் டிபிஎஸ். இது பில்டு இப்போ தான் எடுத்தேன். இது அதெல்லாம் கிடையாது. இதெல்லாமே கிடையாது. எதுவுமே கிடையாது. இதெல்லாம் 4 ஸ்டார்ஸ். அப்புறம் கூக்கி இப்போ கான்ஸ் கிடச்சனால பில்ட் பண்ணேன். அவ்வளோதான் மாதிரி என்கிட்ட கேரக்டர். I am noob bro. I am noob. I'm not a pro in this game. I don't know how to play this game at all. I'm just a clown this game. I'm just a fool. Veg for a week. Enjoy. எனக்குலாம் நாளைக்கு கூட நான் சிக்கன் சாப்பிடலாம்.
Sad life. Lala. Motion blur extreme. புரியல. மோஷன் blur நான் ஆஃப்ல தான் ப்ரோ வச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இருங்க. நான் ரொம்பலாம் கிராஃபிக்ஸ்ல வச்சதெல்லாம் இல்ல. எங்கடா எல்லாம் ஹைல இருக்கு. எங்க இருக்கு மோஷன் blur? ஒரே நிமிஷம்டா. மோஷன் blur லோல தான் இருக்கு. ஹைல இல்ல. Oh, it is slow. Yeah, that's fine. மோஷன் blur வச்சிருந்தா எனக்கு பிடிக்காது. லைலா குட் கேரக்டரா ப்ரோ? பவர் சொல்லுங்க. அவ ஷீல்டு தான் ப்ரோ. அவ எனக்கு தெரிஞ்சு டாப் இந்த கேம்ல டாப் 3 டாப் 5 ஷீல்ட்ல அவ்வளோ வருவா ஷீல்டுல. ஃபர்ஸ்ட் ஷீல்டு ஜாங்லி சொல்லுவாங்களா, செகண்ட் ஷீல்டு சிட்லாலி இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்களா, பட் தேர்டு ஷீல்டில் அவள் வருவா. லைலா வருவா. அப்புறம் அந்த லான்யான் அந்த ஒரு கேரக்டர் வரும், அவங்களாம் வருவாங்க. அல்ட்ட மிஸ் பண்ணிட்டான். டேய் எங்கடா? ஸ்கில் மட்டும் போட்டு அடிடா சினிச்சிரோ. ஏன்டா இப்படி பண்ற? எனக்கு இப்பதான் கடச்சிச்சு. நைஸ் ப்ரோ. Used to be one of the top 3 shielder, but Laylan stole the spot that clearly entered that Layla is not powerful. She is one was decent. லைலா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். கேரக்டர் நல்ல கேரக்டர், ஷீல்டெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கும். அதனாலே எனக்கு லைக் பண்ணா நான் அது ப்ரோ நாண்டி. சி ஜஸ்ட் ஷீல்டர் தென் தாங்களே லைலான். Transfiguration. The show begins. Mine to wield. My ordinance divine. Time to shine.
Transfiguration. Do your master's bidding. Time to shine. Letting brave names echo. Strike a pose. லைலா கேட்டட் டிசைன் 5-star கேரக்டர் மாதிரி இருக்கு. ஓ வெல் ஐ செட் சம்திங் இன் டிஎம். லைலா சூப்பரான கேரக்டர். Cryo incarnate. My will embodied. Well, that actually my roster, but it's C6 Kave, C2 CG and C1 Mona now. I not build most of because I'm too busy trying to perfect my. Okay, blow character. Ava, yala, adula Sucrose irukka. My dear darling irukku ungalta. Hello bro. Why less streams Twitchலையும் ஸ்ட்ரீம் போடணும் நாளைக்கு. சரி அடுத்த நெக்ஸ்ட் இதுதான் சாட்டர்டே சாரி தேர்ஸ்டேலேருந்து போடணும், கவலைப்படாதீங்க. இந்த வீக் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான். ஹீலிங் பெஸ்ட் கேரக்டர் சொல்லுங்கள். ஹீல் பெஸ்ட் கேரக்டரா என்ன இதில் வேணும்? 4-star ஸ்டைலில் வேணுமா 5-star ஸ்டைலில் வேணுமா? அது ஒன்று இருக்கல பார்ட் ஆஃப் வியூ. என்னடா பண்ற? இவன் டைப் போடுவான் பாருங்களேன். டைப் போட பாருங்க. எனர்ஜி ரிசார்ஜ் தான் வரும். தெரியும்டா, நீ இதைத்தான் சொல்லுவேன்னு. உனக்கு 2 அதில் தந்துருவோம் நீ நினைக்கிற. அவனது எவ்வளோ டேமேஜ் வருதுன்னு யாரோ சொல்கிறீங்களா? எனக்கு கண்ணுக்கு தெரில. ஹாய் கபிலன் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம். ஹவ் இஸ் கோயிங்? ஃபைன் ப்ரோ. அவன் ஸ்கோக் டீமில் சிலோனி எடுத்துகிட்டு வரான். அவனை என்ன பண்ணலாம்? இப்போ ஓடிதான் வரணும். நடந்து வந்தீங்கன்னா நம்மளை போட்டுல 2ம் சொல்லுங்க. இருங்க ப்ரோ, பார்த்து சொல்கிறேன். பார்த்து தான் சொல்லணும். நான் ஜென்ஷனில் ப்ரோலாம் இல்லை. அவனது 2K தான் பண்ணுறது. ஓகே இருங்க, இந்த இவனுக்கு அடித்து முடிச்சுட்டு வந்த பிறகு சொல்கிறேன். அவன் புதுசு 5K இப்போ.
4 star 5 star top 3 4 top 3 4 star top 3 ஹீலிங் கேரக்டர் சொல்லுங்க சொல்றேன். பார்த்து தான் சொல்லணும். நான் ஒன்றும் அவ்வளோ மைண்டில் எல்லாம் ஞாபகம் இல்லை. பட் அந்த 5 ஸ்டாரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் இதில் ஃபுரினா வருவா. ஸோ மேக் ஷூர் அவளையும் வச்சுக்கோங்க. என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து நான் சொல்கிறேன் டாப் 5 டாப் 3 ஓகேவா? நான் இதை முடிச்சுட்டு சொல்கிறேன். ஈஸி மிஸ் எடுத்துட்டான் தானே? யா इस साला जेंशन Transfiguration. என்னை அடிக்கிறா? ஆவ் அல்ட்டு போட்டுருவான்னு நினச்சேன். இருடா கொஞ்சமாச்சு என்னதெல்லாம் அல்ட்டு போட விட்றாடி. அல்ட்டு போட்டனா பயங்கரமாக மேட்சோட நியூக் சொல்லிருக்கோண்டா. நம்ம ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாக சின்னாதாங்க. பிடி 70 போட்டிருக்கேன். எனக்கு எதுவும் எடுக்கணும்னு நைடாவா லூமாவா? பட்டு நீங்கள் ஏஆர் கம்மியாக இருந்தீங்கன்னா ப்ரோ உங்கள் விஷ் தான் ப்ரோ. நான் இதில் இந்த 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 தருணத்தில் நான் இது சொல்ல வரேன். லூமாவும் பெஸ்ட்டு தான், நைடாவும் பெஸ்ட்டு தான். கேட்டா ஒன்றுக்கு ஒன்றும் சலைச்சதில்லை தான். இந்த 2 கேரக்டர் இப்போ விட்டுருக்கிறதுல என்ன கேட்டிங்கன்னா எதுவும் நான் பர்டிகுலராக அவ்வளோக்கு சொல்ல மாட்டேன். Tīģvien, Kokomi, Furina, Jin. Yeah, Bennett, Diana, Cookie. 4 ஸ்டாரில் இன்னொரு கேரக்டர் நான் பாயிண்ட் ஆஃப் எடுத்து வச்சிருந்தேன். பட் நான் இருங்க பார்த்து சொல்கிறேன். இல்லை போயிட்டானே ஆனால் பட் உங்களுக்கு பிடிச்ச கேரக்டர் நல்லா ஸ்பின் பண்ணுங்க. என்னால் பிடிச்ச கேரக்டர் தான் ஸ்பின் பண்ணுறேன். நல்லா டீமுக்கு இதெல்லாம் டீமுக்குன்னா நல்லா என்றைக்கோ தப்பு மாற்றிருப்பேன். அதுதான் உன ஆயிடா. கேப்ஷன் எப்பயுமே ஆன்ல இருக்கு. ஐயோ இவனுங்களா? ஓவர் ஒன்று நல்லா வரல. ஓகே ER 58 55 ஓ 55 நைஸ். கவலைப்படாதீங்க ப்ரோ. பொறுமையாக உங்களுக்கு பிடிச்ச கேரக்டர் எடுங்க. அப்படித்தான் நான்லாம் அப்படி சொல்லுவாங்க இது சொல்லுவாங்க. நான் அதெல்லாம் இன்னைக்கா அவ்வளோக்கு ஏற்றிக்க மாட்டேன் மண்டையில். நான் இப்போ சொல்லலாம் ஓகேவா ப்ரோ. அப்புறம் இப்போ நான் நைடா நான் சொல்லுவேன் ஓகேவா. இப்போ லூமா நான் சொல்லுவேன் ஓகேவா ப்ரோ. இல்லை நைடா எவனோ சொன்னான் ப்ரோ, அதனால நான் லூமா எடுத்துட்டேன். நைடா தான் ப்ரோ நீ எடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு இன்னொருத்த சொன்னா வச்சுக்க, அந்த இடத்துல நான் தப்பா ஆயிடுவேன், தப்பான ஆளாக மாறிடுவேன். ஸோ ஐஸ் இஸ் யுவர்ஸ். நான் இன்றைக்கி சஜஷன் அவ்வளோக்கு பட மாட்டேன். பிடிச்ச கேரக்டர் எடுங்க. எப்பயும் சொல்கிறது அதே தான். வணக்கம் டோபி. வணக்கம்.
ஹீலிங் கேரக்டர் இப்போ பார்ப்போமா? 4 ஸ்டாரில் பார்பரா நான் சொல்லுவேன். ஓகேவா? பெனட் ஒன் ஆஃப் த ஓஜியஸ்ட் சீஸ் 12 கேரக்டர். ஓகேவா? அக்ரீடு. அப்புறம் 4 ஸ்டாரில் வேற கூக்கி ஒன் ஆஃப் த ஓஜி. கூக்கி யாயாவும் சொல்லலாம். இவங்க இருக்காங்க. 5 ஸ்டாரில் பார்த்தீங்கன்னா சீஜ்வேன் சொல்லப்போனாமா. சீஜ்வேனு, புரினா, கோகோமி. கடா கோகோமி. அப்புறம் இப்போ கடைசியாக அப்படின்னு பார்த்தேன்னா நான் இவ்வளோ சொல்லுவேன், எஸ்கஃபியா. பட் எஸ்கஃபியா நீ எந்த டீமில் அவ்வளோ ரிலீஸ் பண்ண முடியாது. ஸ்கோக்கு தான் மோஸ்ட்லி சப்போர்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி இதில் அதே மாதிரி ஜிலோனியும் சொல்லலாம். ஜிலோனியும் ஒரு ஆனால் அல்ட்டில் தான் ஈலு. ஸோ அதையும் பார்த்துக்கணும். டாப்னு கேட்டிங்கன்னா இது கோகோமி. அவர் சொன்னது தான். அவர் எனக்கு முன்னாடி முந்திட்டார். லூமா ஓகே தென் நைடா க்யூட்டாக இருக்குது. அவ்வளோதான். லூமா ப்ரோ நான் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஓகேவா, எதுவும் இல்லை ப்ரோ. இதோட சின்ன வேர்ஷன் தான் இது, இதோட பெரிய வேர்ஷன் தான் இது, அவ்வளோதான். என்ன கேட்டால் ரெண்டுமே ப்ரோக்கன் கேரக்டர் தான், ரெண்டுமே நல்ல கேரக்டர் தான். ஓகேவா? லூமா இப்போ ஆஃப் த ஓஜி இப்போ வந்திருக்கிறதுல பரவாயில்ல, நல்ல கேரக்டர். ஜிகிள் ஃபிசிக்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. அவ்வளோதான். அது இன்னும் C1 கீழே கிடச்சதுன்னா பயங்கரமாக இருக்குது. C1 கிடச்சுன்னா ஹீல் போயிடும். சரி ஐ எம் கோயிங் பேக் டு த ஸ்டோரி. நம்ம ஸ்டோரிக்கு போகலாம். ஜீன் இருக்கா? பட் ஜீன் என்கிட்ட இருக்கு. பட் நான் ஜீன் பில்ட் பண்ணாமல் உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன். அவளை பில்ட் எப்படியோ முடிக்கணும். அவளை எனக்கு தெரிஞ்சு சுக்ரோஸ் வந்த பிறகு தான் அவள் பில்ட் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவளுக்கு அந்த ஆர்டிஃபெக்ட் தானே. யூ ஒன்ட் கோ ராங் வித் சூசிங் நைடா ஆர் லூமா. போத் ஆர் குட் தேர் ஓன் டீம்ஸ். ஆமாம், ஸ்கோக் இருக்கு. ஸ்கோக் இருக்கு. இனி சோப்பி கேட்டர் மேன் பில்டர் சொன்ன பில்ட் நான் தான் சொல்கிறது அதானே. ஒன்று பில்ட் பண்ணிட்டே இருப்பேன். என்ன பில்ட் பண்ணாமையா நின்று சும்மா ஏமாடிட்டு இருக்கிறேன். ஒன்று பில்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். டைம் தான் இருக்கிறது இல்லை. அவன் கொடுத்தானா டப்புன்னு எனக்கெல்லாம் ஒரு டொமைன் பண்ணி 5 ஆர்டிஃபெக்ட் அட் டைமில் கொடுத்தானா நல்லா ஜாலியாக நான் டாப்பில் இருப்பேன். ஒரே அடி எல்லா டொமைனுக்கும். இப்போ சினியாவுக்கு ஒரு டொமைன் ஒரே டைம், அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. ஒரு கண்டன்ஸ் முடிஞ்சு. நீ நோலட் டீமுக்கு நல்லா இருக்கும் இவனும். ஆமாம், நோலட் டீமுக்கு தெரியும். நோலட் டீமில் நோலட்டு, ஃபுரினா, ஜீனு, விஷல், இவங்க 4 பேர்த்தையும் தான் ஒரு டீமில் வச்சுருந்தேன். நெக்ஸ்ட் ஃபுரினா தான் டேக் பண்ணுவேன். ஆனால் எனக்கு இந்த எக்கோ பக்கம் நூலட் சிக்னேச்சர் டீம் என்ன நூலட் சிக்னேச்சர் டீம் அவனுக்கு டீம் மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் எனக்கு கேட்டால் நூலட்டு காசுவா ஜிலோனி ஃபுரினா, நூலட்டு ஃபுரினா காசுவா ஜிலோனி இவங்க ஒன் ஆஃப் த ஓஜி டீம் நான் சொல்லுவேன். ஃபுல் பஃப் எல்லாமே கிடைக்கும். ஜிலோனி எப்படி ஜிலோனி டிஃபென்ஸ் தான். ஓகேவா? ஈஸியாக உனக்கு ஆர்டிஃபெக்ட் கிடைக்கும். அவளை நீ ஈஸியாக பில்ட் பண்ணலாம். அவள் ஒரு அல்டீலர் பஃப். I opened the window while no one was looking. Look how pretty the outside is. If only I could have more than this. You probably think I'm being silly, huh? All this hopeless resisting. It's that, please. Help us get on the same page here, Clary. We need you to சசக்கே bro ஸ்கர்க்க தூக்கி ஓரமா வைப்போம். After you hear all this, I think you might regret இடில that decision. ஃபியூனல் எடுப்போம். Everyone in this family is nothing more than a tool.
something to be used and exploited. As long as you're useful, Arly small you get to review stick team around. small review As and your team value, சொல்லுங்க you're Arly handed over to the doctor, இனிமே எனக்கு experimented என்னோட on, ஐடிக்குன்னு and given a fate worse Arly than ஒரு நல்ல DPS தான் ப்ரோ I've இப்போ seen it வரையும் happen ஓகேவா again and பட் ஏன்னா again. அந்த அந்த ஸ்பாட் வந்து பைரோக்கு பார்த்தீங்கன்னா மாவிகா You're நியூகா saying தள்ளிட்டா then it's just அதுல doesn't seem like ஸோ something she ஆர்லி would do. பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கேரக்டர் தான் She's இன்னுமே scary and all, அவளுக்கு but it பொட்டன்ஷியல்லாம் seems இருக்கு like even she has lines she wouldn't cross. அவ ஒரு நல்ல டீம் தான் You wouldn't கிரிட்டு believe me. மோஸ்ட்லி எப்படியாவது ஒயிட் டெசல் Everyone thinks she's a இதெல்லாம் good போட்டு நீங்க person. பில்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா They all 70க்கு think of her 200 like a ரேஷியோ real வச்சுட்டீங்கன்னா mother. யூ ஆர் ஆர்லி ஸோ குட் Mother? பட் யூ நீட் காசுவா doesn't deserve சிலோனி that title. பெனட்டு She's disgraced it. If only Perry were here, she'd நிறைய understand. டீம் அவளுக்கு இருக்கு பட் Harry. அவளுக்கான There's மெயின் that டீம் name பார்த்தீங்கன்னா ஜிலோனி Also, பெனட்டு காசுவா Paimon's getting a strange feeling. வி நீட் நார்மல் லைஃப் டுமாரோ நோ It almost feels like she's not வாய்ப்பு really இல்லை here. நெவர் Well, in any case, நினைச்சுரா இதுதான் it தப்பு seems like பில்ட் she ஒன் really அண்ட் needs கோ someone நெக்ஸ்ட் to ஒன் talk to. இனஃப் ஃபார் டூல் பாக்ஸ் We அண்ட் ஐ should நோ keep her டூல் பாக்ஸ் company for a little longer. She looks so young, இருக்கு but it's It's getting windy. I should close the window. Ooh, look at the moon. நோ கொஞ்ச நாளைக்கு இந்த மாதிரி தான் ஸ்ட்ரீம் போவேன் Hey, யூடியூப்ல wanna hear a மட்டும் secret? I heard that if you look up at the night sky in Snezhnaya, you can see the aurora. பாப்கார்ன் ரிசோர்சஸ் இல்ல It's supposed to be super pretty. Even பாப்போம் prettier than the பாப்போமா mountain. சி பாப்கார்ன் ரிசோர்சஸ் இல்லைன்னு படிக்கிறேனே சாலா பாப்கார்ன் Perry and I பாப்போம் promised each other மை ஐஸ் that ஆர் once we're பெயினிங் older, ஒய் but I can't find her. மொபைல்ல தானே இருக்க மேன் I'm worried சாலா she's also been. ஈஸி மீ தூங்கிட்டான் No, that ஈஸி மீ wouldn't டிஸ்கனெக்ட் happen to பண்றேன் her. She's special. Mother likes her a lot. பாப்போம் அதுக்கு பாப்கார்ன் படிச்சிட்டேன் மேன் கண்ணு We should கண்ணு really go மிஸ்டேக் talk to Mother. எல்லாம் கேட் But we just fought. நீ வைப்போம் She doesn't want to see me. And I'm too லேப்ல scared தான் to இருக்கேன் face her. What should I do? எனக்கு நான் காட்டுறேன் பாக்குறீங்களா நான் எப்படி திரும்ப பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் என் ஸ்க்ரீன்ல நான் இருங்க லைவ் காட்டுறேன் ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புறேன் Paimon really doesn't understand what's going on with her. Well, let's head back. We've got an early morning tomorrow. ஃபோட்டோ எடுத்து இதில் போடுறேன் இருங்க அதனால சேட் இப்போ படிக்க முடியாது நான் ஃபோனில் தான் சேட் படிச்சுட்டேன் All right, looks like we're all here. ஸ்க்ரீனில் நான் லைவ் பார்க்குறது Let's go எப்படி ahead with தெரியுமா the plan. Oh? What is it? What makes you ask that? ஐ கிஷோரா வணக்கம் We ran into Clairview last night. என் ஃபோனில் வேற லேக் That's what she ஆகும் told us. We met the doctor back in Sumeru. He's super dangerous. எனக்கு எப்படி And தெரியுமா he's ஸ்க்ரீனில் done பார்க்குறேன் all sorts சரி of ஹை bad வாங்க things. ஹரிஷ் ப்ரோ வணக்கம் It's possible that Father and the Doctor have had certain dealings, but I don't think Father would work with him. We're not really on the நான் same என் side, ரெண்டாவது so ஸ்க்ரீனை there's not a lot of வெர்டிக்கல் தானே trust between வச்சிருக்கேன் them. That It's doesn't exactly set so the good. stage for a successful partnership. I did hear, though, that when Father first became a harbinger, the Doctor offered to That's work okay, at bro. the House of the Hearth. Father rejected most of his ஒத்துக்கணும் proposals, bro except for one. என்ன ப்ரோ ஷார்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கு ஆமாம் நீங்கள் எவ்வளோ நாளாக ஜென்சன் ப்ளே பண்ணுறீங்க Secret கிட்டத்தட்ட experiment? ஒரு 1 இயர் வச்சுக்கலாம் 1 இயராக இருக்கும் ப்ரோ Be அவ்வளோதான் what Clairview was talking about? 1 இயரில் ஒரு Think so. 6 மந்த் வந்து I தண்டமாக don't know கேம்லாம் any ஆடல details about the experiment itself, 6 months but I தான் கேம் do know இப்படி it's an ஆடுறேன் entirely independent operation. சும்மா The அந்த doctor 6 only மந்த் வந்து proposed a வருவேன் direction for the ஏதோ research. கேரக்டர் பார்ப்பேன் That கிடைக்கிற was வரைக்கும் the ஸ்பின் பண்ணுவேன் extent of his ஓடிடுவேன் அப்படி தான் இருந்தேன் I still don't think that counts இந்த as 6 working மந்த் தான் together. கண்டினியூட்டியாக வளர்ந்துக்கிட்டு The இருக்கிறேன் details of the experiment are confidential, but Build complete characters. records are kept on all participants. That Building doesn't seem to characters be the six- case with the situation Clairview referred கேரக்டர் to. 6 to 50 I 50 know you don't சாம்பியன் agree with some வை of the சேஞ்ச் Vitu's எனி ரீசன் methods, எதுவும் and இல்லைடா I'm சும்மா not ட்ரை asking you தான் to. But I am asking you to trust us on this. ஏ அது நல்லா இல்லையா பிடிக்கலையா The House உங்களுக்கு of the நான் இப்படி Hearth லைவ் has its போடுறது own principles. There are certain lines we're not willing to cross. பிடிக்கலையா All right, that's good to hear at least. Clairview seems to think the knave and the doctor worked together to do something horrible.
If that turned out to be true, Paimon doesn't know how he would ஃபினிஷரா even என்னென்ன face you சொல்றான் guys. பாருங்க. நான் 6 மந்த்தா ப்ளே பண்றேன். நான் Doesn't அப்ப seem நீ like நானும் Fairview ஒண்ணுதான் is bro. lying either. The easiest thing to do would be just ask the name directly, but Paimon doesn't think she'd tell இது us. இல்ல நல்லா இருக்கு. கிசோ Father இருந்தாங்க didn't come அல்டிமேட். back last night. She's probably still near the shore. We'll be counting on you to distract her. Lynette, man. you're with me. Fremine, you know what to do. Be on your guard, everyone. எனக்கு எவ்வளவு பெருசா தெரியுது பாத்தீங்களா? All right, let's get to it. தலைகள திருப்பி இரு ப்ரோ லேப்டாப்பை. தலை திருப்பி இரு. உங்களத. என்ன மேன்? என்ன லுக் எங்க ஈஸி மிட்ட சொல்லிடுவோம் மத்துக்க. ஈஸி மிட் தூங்கிட்டான். ஆமா ஓயோவர்ஸ் இன்னும் வாங்கலையா? யாரு? இல்ல ஓயோவர்ஸ் நான் எதுக்கே வாங்க போறேன்? ஏய் இதாயா? அதை வாங்கி நான் என்னையா பண்ண போறேன்? இருங்க டேமேஜ் டெஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் பண்ணிட்டு வரலாம். எனக்கு ஆசை. எப்போ ப்ரோ மானிட்டேஜ் வரும்? அக்டோபர் 24க்கு அப்புறம் தான்டா. ஏன்டா அப்படி படுத்துறீங்க? 3 மந்த்ரா? அதான்டா 1 மந்த் முடிஞ்சிருக்கு, 2வது மந்த் நடந்துட்டு. Transfiguration. Strike a bomb. அவ்வளோதான் எல்லாம் ஃபுல்லு. இல்லை கேம் இண்டஸ்ட்ரியே வாங்குவீங்கன்னு போகிறீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். பா இப்படியெல்லாம் கேள்விப்படுறீங்களாடா? லைலால்ட்டிலேருந்து வரலாம், ரிவர்ஸில் வரலாம். ஆஃப்டர் லைவ் விசி. Stars shine for me. By ordinance divine. Shower me with praise. Time to shine. Merciless. Paradise. ஐயோ அல்ட்டு போகிறதுக்குள்ள ஈஸ்கில் போட்டேன். நெக்ஸ்ட் புல் நாண்டிக்கு 5 ஸ்டார். புல் நாண்டிக்கு 5 ஸ்டார். இல்லை புரியல எத்தே போயிட்டானா அவன்? ஈஸிமே கால் பண்ணி. இல்லை அவன் தூங்கிட்டானா வெயிட் பண்ண மாட்டேன். தூங்கிட்டு போயிட்டான். கேக்கா இது இரு நான் கரெக்டாக அடிக்க இன்னும் எடுத்துட்டு வரேன் பாரு. டேமேஜ் நான் பண்ணுறேன்னு சொன்னான். பண்ணாதீங்க வேண்டாம். தூங்கிட்டானா விட்டுருங்க. அவன் தூங்குறதே அதிசயம். அவன்லாம் வீசில் எப்படின்னா அமாவாசை கொண்டு மாதத்துக்கு ஒன்று சீக்கிரமாக போகிறவன். ஓகேவா? ஸோ அப்படியே விட்டுருவேன். நான் தூங்கிட்டு போட்டு விட்டுருவேன். மணி என்ன 10:40 தானே. சரி இப்போ தூங்கினானா. ஆனால் என்ன தெரியுமா பண்ணுவான்? இப்போ தூங்கினானா வீசில் நான் விடிய உட்காந்துருந்தேன்னா வந்துடுவான். தூங்கி எந்திரிச்சிட்டேன் ப்ரோ. ஏய் எங்கடா இருந்து வந்திருக்க? போர் அடிக்குதுல்ல அடப்பாவி. Transfiguration. The night is cold. Don't be scared. சேம் தான். அப்போ கூட ஒரு 90,000 வந்துச்சு. என்கிட்ட எஸ்கஃபியா இருந்துச்சுன்னா வச்சுங்க, என் ஸ்கர்க்க யாராலையும் அடிக்க முடியாது. மைக்கம் இதே மைக்கம் கமாண்டா இல்லை சினிச்சிரோ. ஆல் கேம் அண்ட் ப்ரைவேட் கம்பெனி வாங்க போகிறாரு தெரியாதா? அட போயா. அடா பாவி நாண்டி ப்ரோ ஸ்டஃப்ஸ் சொல்லு எப்படி சொல்லு.
நான் பாட்டுக்கு செவனேன்னு கேம் ஆட்டுருக்கேன் சும்மா ஏன்னா நேற்று தான் இவளோட ஒரே நிமிஷம் ஸ்கில்ல தானே நான் ஸ்கில் போட்டேன். அது எவ்வளோ வருதுன்னு இயர் கன்சியூம் பண்ணுதுன்னு. சின்னோட கான்ஸ்ல C1 என்னது? ஓ நைஸ். டுமாரோ ஸ்பைரல் ஆடுங்க நாங்க பார்க்கணும். வைரலா ஆடங்கோ மக்கா. இந்த டைம் 12th ஃப்ளோர் எல்லாம் ஆடவே முடியல. போன டைம் எடுத்தேன். இந்த டைம் போன டைம் 2-3 ஸ்டார் தான் விட்டேன். இந்த டைம் பார்ப்போம் எப்படி. லூமா அப்படி வச்சு ஆடுற மாதிரி இருந்தால் முடிஞ்சு. லூமா பில்ட் பண்ண பிறகு தான் ஆடுவேன். ஆஹா ரீசெட் ஆக போகுது. என்ன ஒரு சந்தோஷம், என்ன ஒரு ஆனந்தம் அந்த கரடிக்கு. ப்ரோ அங்க ஒரு சிம்பிள் இருக்கா அந்த இதுல? அந்த சிம்பிள் ஏதோ ஒரு அனிமியை ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். ஒன் ஆஃப் த வயலண்ட் டெரபிக் அனிமி. ஓகேவா? கொடூரமாகவும் இருக்கும். பட் ஒரு கதையில் ஸ்டோரி பயங்கரமாக எலன் மாஸ்க்கு சேலஞ்சு பண்ணி இருக்காரு. டே எங்களுக்கு பாப்கார்ன் டைம் வரும்ல சாலா. நான் அடி வாங்கி சாகிறது உங்களுக்கு பாப்கார்ன் டைம். It's you two again. I must say you look guys யாரெல்லாம் லைவ்ல இருக்கீங்க எல்லாரும் ஒரு ஹாய் போடுங்க. ஹாய் ப்ரோன் போடுங்க. A little. Perhaps if you had less on your mind, you'd be able to absolve yourself of such troubles. So what are you planning to do now? Catch up on some sleep? Or should I give you some time to rack your brain for a topic to discuss before I ask any questions? Hi bro, வாங்க வணக்கம். Although I must profess to being curious. Without child here, always plenty to watch how your do you plan on playing Abyss distracting me? Theater. ஓயோ ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோ வாங்க வணக்கம். ஹலோ அகைன். ஹசிடோ ஸ்லீப்பிங். ஓயோ ஒரு சார் வாங்கிட்டு சொல்லுங்க பாய். நாளைக்கே அக்ரிமெண்ட் போடுறேன். ஓயோ வாங்குறேன். ஓகேவா? காசு நீ கொடுத்துரு. அவ்வளோதான். உன்னை வித்தா கூட ஓயோ வாங்க முடியாது. அது ஒன்று தெரியுமா? திணிச்சிரும். உன் உடம்புல இருக்க ஒவ்வொரு பார்ட்ஸா எடுத்து வித்தா கூட ஓயோ ஒரு வாங்க முடியாது. The ocean breeze is sure nice today. Children always think they can hide things from the grown-ups, but nothing gets past me. ரக்குன் அப்படி வெளில வர வச்சேன் பாத்தீங்களா? அப்சல்யூட் சினிமா. பாத்தலவா? ஆனா நான் இன்னும் ஒரே ஒரு அபிஸ மறக்க மாட்டேன். நூலட்ட வச்சு பிளஞ்ச் அட்டாக் பண்ணேன். நேச்சர் பி லைக் நம்ம அப்படியே கிளம்புவோம். எக்ஸ்டி சாலா ஸ்டெயின் கேட் வாட் டீமன் ஸ்லேயர் மூவி பாருங்க. அதெல்லாம் வரும்போது பாத்துக்கலாம்டா. நல்ல பிரிண்ட்ல இதுல. நான் ஏன்னா மாங்கா முடிச்சிட்டேன். அதெல்லாம் டீமன் ஸ்லேயர் மாங்காலாம் படிச்சு முடிச்சிட்டேன். ஓகேவா? ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டாகவே இல்லை. இப்போலாம் அனிமையே நான் பார்க்கறதே இல்லை. வந்து கேம் எப்படி சொல்லுது, அனிமையே எதுவும் பார்க்கறதே இல்லை. Good idea. Hopefully he sees it in time. Well, we should probably head to the Palais Mermonia. Paimon doesn't want to find out what happens if we don't show up. Based on what the knave was saying just now, it sure didn't seem... Okay, then we probably shouldn't keep her waiting. No money, no. It seems like... Eranjan, நான் அன்னைக்கு சாட்ல ஒன்று கேள்விப்பட்டேன். அது உண்மையாடா? Nandy bro, 650 rupees ticket. மேபி லைக் போயா அங்கிட்டு நான் ஆன்லைன்லேயே பார்த்துப்பேன் லேட்டா. 650யா? பேச்சி மாதிரி Nandy legend. Dragon Balls are One Piece Naruto movie கன்ஃபார்ம் போலாம். நான் One Piece கோணப்பட்ட One Piece ரெட் கோணா போனேன். வேற எதுக்கு போல? வாட் ப்ரோ? I am gain ஏதோ போட்டிருந்த மாதிரி நிரஞ்சன் டிஸ்கால்ல பார்த்தேன். Although there's that situation with Filial and Nentoy as well. It appears quite a few people have been acting out lately. No matter. One Piece ரெட் கோணா PVR ல போனேன். All those who betray the house meet the same fate. அத்ததெல்லாம் நான் ஹைப்ல இதல அப்ப வாக்கும்போது என் தலைவன் கான்குரஸ் ஆக்கி எடுத்து யூஸ் பண்ணாம பாருங்க. I'm sorry to disappoint, but no bro, it's very wrong bro. Sala, I really respect you. They even call you father. You must feel something for them.
Any organization in which feelings come before principles எங்க is one டிஸ்ட்ரிக்ட்ல destined for 300 ruin. தான் வரும். The House of the Heart, perhaps. ஓ I can டிஸ்ட்ரிக்ட் offer தகுந்த you மாதிரி this இல்ல மாறுதா consolation பிரைஸ் at டிக்கெட் least. பிரைஸ்? As our guest, I would imagine Linny, தமிழ் Lynette, and தியேட்டர்ல சொன்னேன். Fremine will be able to keep their தமிழ் lives. As ஆஹா for ஐ Filial, ஸ்டில் Nantoy, and the ஸ்கிரீன்ஷாட் others, ஆன் தட் எக்ஸ். I'm afraid there's little I can do. என்கிட்ட ப்ரூஃபே இருக்கு கீழ. நிரஞ்சனோட Oh, ப்ரூஃப். you seem concerned. ஆக்சுவலி அப்ப நான் என்ன Out of பண்றதுன்னா consideration நல்லா தான் for my guests, I இவன் suppose I could turn a காட் blind ஆஃபர்ல eye for ஃபர்ஸ்ட் a இவன் little வருவான்ல. longer. If Linny ஹாம் and the others manage to அவன் பேர் dispose of டப்புன்னு ஞாபகம் வர Clairvy in the மாட்டேங்குது. meantime, all if their efforts are ஒருத்தன்ட்ட சண்டை போட்டுட்டு unsuccessful on இருந்தேன் the other ஓகேவா. hand, all will சரி of முடிஞ்சு course. போச்சு. முடிஞ்சனையும் Oh, and here, சரி கொஞ்சம் I மறுபடியும் believe this பேசுவானுங்கன்னு சொல்லிட்டு belongs to நான் you. இதோ Do try and டிஸ்கார்ட keep பார்த்தேன். better கரெக்டா track of it நோட்டிபிகேஷன் next வந்துச்சு. time. என்னடான்னு பார்த்தா It takes a நிரஞ்சன் வந்து ஐ considerable எம் amount of கெயின் time to போட்டிருந்தான். train a bird like this. புரியல It would be such a pity என்ன if you were to போட்டிருக்கான்? lose it. அதான் ஸ்கிரீன்ஷாட் கேட்டிருந்தீங்க போட்டேன். Well, Here I'm afraid in that's all the Mysore time we range have to chat. 280 to 522 Now, nice ரா. for the matter, I asked திருச்சில you to 200. meet me here because I have business at the ᴜᴜᴛᴏᴜ. It has nothing to... Well, time to go. எனக்கு Looks தெரிஞ்சு like we ஈரோட்ல wrapped நான் things up பார்த்தனா just in அப்புறம் time. பார்க்கலாம். எங்க மல்டிப்ளெக்ஸ் தான் போணும். கராஜா தான் போணும். ஆஹா நிரஞ்சன் காட் கேட்ச்டு. கருப்பு நில வாட் த ஃபக் நிரஞ்சன். என் ஃபோனில் இன்னும் ஸ்க்ரீன்ஷாட் இருக்கு சொல்லப்போனா. ஏன்னா நான் அப்போ ஃபோனில் தான் பார்த்து தான் ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்பிச்சேன். என்ன நிரஞ்சன் என்னது இதெல்லாம் இப்படிலாம் பண்ணுறீங்க? எவ்வளோ விஷ் இருக்கு, நான் அதை இன்னைக்கு கவனிக்கவே இல்லை. $42 கைஸ். அம்மா எவ்வளோ பிட்டியாச்சு இருக்குன்னு மீ டேவ்லோ பி லைக் மாட்டிக்கிட்டான் இவன் தான் இனிமே நம்ம கண்டென்ட். ஓ நைஸ்ரா. ஓகே கணக்குப்படி பார்த்தீங்கன்னா 8 பிட்டி 1 2 8 பிட்டி. அப்படின்னா நான் சேர்த்த வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 72 இந்த ரேஞ்சில் சேர்த்துறோம். மீ டேவ்லோ பி பார்த்துக்கலாம். ஆனால் மறுபடியும் 100 டார்கெட் தான். பிளின்ஸ் பேனர் வர்றதுக்குள்ளே எப்படியும் 100 டார்கெட்டில் சேர்த்திடுவேன். இன்னும் 60 சேர்த்தணும். 58 சேர்த்தணும். சேர்த்திடலாம். ஃபவுண்டனுக்குள்ள தலையை உள்ள விட்டு ஆட்டினா ஜஸ்ட் இதுக்குள்ள எல்லாத்தையும் போனா எடுத்துடுவேன். I wasn't expecting my meeting request to be approved quite so quickly. The ᴜᴜᴛᴏᴜ operates with an efficiency worthy of admiration. It is only right that an esteemed diplomat such as yourself கடைசியா எப்ப பார்த்தோம் தலைவனே ஆர்கான் கொஸ்டின் நாண்டி bro give me 10 wishes. I'm shortage out of Ainocons. have the occasion to meet again after presenting you with the gnosis. I La, see you brought purla. a traveler and Paimon with you as well. லூமா வரும்போது தான் ஒரு 10 கேட்டேன். மறுக்கா ஒரு 10 லோயா 20 தரா மேன் எடுத்துக்கு மேன். Fontaine shortly. There is however an outstanding matter that I would like to see resolved before I go. It requires a rather lengthy explanation, I'm afraid. So I took the liberty of explaining everything in this proposal. Please. Sala. அப்போ கொடுக்கல. இப்போ கொடுக்குறான். நீங்க கொடுங்க. கிட்ட எங்க பையா இருக்கு உங்ககிட்ட? நாட்கரை இப்போ இது இருக்குல்ல எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ணுங்க. வந்துடும் நான் சொல்கிறேன். 10 என்ன 20 வரும். ஆஹா ஆர்லிக்கனோட டீ குடிக்கிறோம். ஆர்லிக்கனோ நம்ம கூட டேட்டிங் வந்திருக்கு. I understand your request. நீ எங்க நீங்க வந்த? However, at the risk of causing offense, I must admit that I fail to see why you would wish for such a thing. I heard you have a certain fondness for water tasting, Monsieur. I'm saving so allow me to for use future water banners. as an analogy. So sad. A family is like a large body of water. கவலைப்படாதீங்க. நாளைக்கு ஒருத்தன் வரா நம்மளுக்காக ஒரு 800 ப்ரீமோஸ் பக்கம் கொடுக்க. 800 எவ்வளவுன்னு தெரியல. அவனை பிடிச்சி அடிப்போம். Each river that flows from the source will eventually reach the ocean. Of course, objectively speaking, I know this is impossible. Most of the rivers will dry up along the way, disappear. Not all rivers are destined to reach the ocean, but I would not see their existence rendered meaningless.
I believe the water that flows within them is simply meant for a different destination, like a field யார் made of அபிசா irrigation. அவன் Or perhaps the glass of a certain water-tasting enthusiast. குடுக்குறான் அந்த புக் Did you get any of that, traveler? Your words paint an optimistic picture indeed. Allow me to remind you, ஓ அவன் கடக்குறான் few டுபாக்கூரா among us are ஐ willing to இத sip படிக்க from எவ்வளவு a glass கஷ்டப்பட்டேன் filled with tainted water. It may have been tainted at one point in time, but not to worry. I'll make sure it's strained of எங்க all ப்ரோ impurities கன்னடமா and தெலுங்கா returned to its உங்க இதுல cleanest லாங்குவேஜ்ல டைப் form. பண்ணுங்க இப்ப நான் பார்க்கணும் எப்படி தங்கிலீஷ்ல டைப் பண்றேன் மேம் சார் லாங்குவேஜ்ல டைப் பண்ணு நான் இப்ப என்ன படிக்கிறேன்னு பார்க்கறேன் I seem to recall there being a முடியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது transactional முடியும் aspect to டைப் your பண்ணு மேம் proposal. Perhaps you could expound on that? If you accept my proposal, Monsieur Neuvillette, I will gradually withdraw my forces from நியூ அபிஸ் Fontaine. அக்டோபர்ல ரீசெட் ஆகும் And, unless நியூ absolutely பாஸ் necessary, செலக்ட் I will ஃப்ரம் no longer டென்ட்ரோமோ carry out any ஓ special missions within Fontaine. I presume I can take your words to mean that, in the future, cases similar to the Tartuffe assassination will அப்படினா cease to என்ன cross நாண்டி my ப்ரோ desk? எனக்கு தமிழ் மட்டும் தான் தெரியும் Tartuffe. ஆலா Ah, that thief who embezzled funds from all those charities, you mean? இருக்கே அவனுக்கு My deepest condolences to his family, but without any evidence, I cannot imagine how the House of the Hearth might have been involved in his passing. Of course, if you accept my proposal, Monsieur Neuvillette, I'm sure certain measures could be taken to reduce the frequency of such troubles. You choose your words carefully indeed. In that case, I am inclined to accept your proposal. My thanks for your generosity, Monsieur Neuvillette. Well, with that settled, we should be going now. I took the liberty of bringing along I am 2 the bottles only of one spring messaging water here. from Where are Snezhnaya the for you to others? enjoy. தெரியலையே I do hope I get the chance ஏய் to hear your impressions. லைவ் பார்க்குற அனைவரும் ப்ளீஸ் எந்திரிங்க Perhaps at our next நீங்க யாருன்னு காட்டுங்க Yes? Indeed. மெசேஜை I போட்டு trust you தள்ளுங்க would not overlook. All right, நாண்டி வாய் traveler, வலிக்கணும் Paimon. Time to go. இப்போ பார்க்குறீங்களா ரக்குன் வெளில வரும் நான் கரெக்டாக சொல்கிறேன் பாருங்க ரக்குன் வெளில வரும் that wake up to reality nothing ever goes this is world சொல்லல சொல்லி வாயமுள்ள போட்டு போடு போடு அல்லா yes So, what exactly were you talking about back there? பிடிச்சது ஜெயில போட்டுங்க சார் அந்த ரக்குனை A large body of water and then some kind of irrigation scheme. ஆமா You இந்த really want to know? I would imagine there might be more pressing concerns at the moment. Lenny, I don't really hope யாரோ something's டிஸ்கார்ட்ல going பேர் okay. மாத்திட்டாங்களா ப்ரோ நான் ஒருத்தனை பார்க்கறேன் அவன் எனக்கு தெரியல Recognize பட் that look. You've got your அஜியோஸ் teeth ஹாய் out, ப்ரோ don't you, வாங்க traveler? வணக்கம் ஆண்டி ப்ரோ வாட் இஃப் ரக்கூன் அப்பலாம் அப்பலாம் யார் நேம் சேஞ்ச் பண்ணாங்க யாரோ சேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்காங்க காகமி யார் அது சர்ச்சிங் ஃபார் மை ஷேடோவா யார் இது me go and check bro finally understand shaders oh nice bro உங்களுதுல எல்லாம் ஃப்ரெண்டா தான் இருக்கு மியூச்சுவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல ஜோரோட் மெஸ்ஸி அருண் Are you all right? Oh, jeez, I'm so sorry. I was so focused on selling these papers, I wasn't looking where I was going. சித்தப்பு நானு நீங்க நொசாமி யார் இது பேரை மாத்தினது டைப்ளோவா எனக்கு தெரியல நம்ம இதுல யாரோ ஒருத்தங்க பேரை மாத்திட்டாங்க Let me make it up to you at least. Here, take this paper. On இந்த the டைப்ளோ house. இருக்குது இந்த காகாமி யாரு Oh, you don't have to give us anything. Please. எனக்கு I மைண்ட்ல want வரவே to. மாட்டேங்குது It's யாரா not like அப்படின்னு I'm short on supply. All the extras will be useless come tomorrow anyway.
It's my fault, really. I was just trying to bring home some extra mora for the family, but I bit off more than I can chew. What's going on here? Nothing much. I just ran into your friend here on accident. I should probably get going, actually, so... Hold on. Of course, I'm happy to compensate you with mora, it's just... I don't have any on me at the moment. I'll take 3 papers. Here. Your payment. Oh! Thank you for your patronage. May the Archons bless you with good fortune. Archons. If only I had the chance to run into such generous customers every day. I should probably just take on a smaller inventory though, right? I'm getting married soon, so sometimes it's hard to not get ahead of myself. Anyway, I should head out. Goodbye! Bye! Well, now that my affairs are settled, we should take the boat back to Poisson. We've even acquired some light reading to enjoy along the way. Okay. Actually, why don't we... Bro, ஒரு ஸ்பாயிலர் கூட ரைட் சைடுல டாப்ல இருக்கு. Paimon just realized how hungry she is. She can't head back to Poisson on an empty stomach. It appears you two are under the impression that delaying our return will somehow alter the situation in your favor. I'm sorry to ruin your fantasy, but that being said, I could be persuaded to give Lynnie some extra time. I just have one condition. Understand? If you agree to my request, I'll even answer some of your questions. You're quite curious about Clairvy, are you not? And my relationship. Did you find bro? Kagami yarnu? Wait, why are you being so generous all of a sudden? You're not gonna ask us to do something bad, are you? You overestimate yourself. You don't have the talent for bad things. Then what can you possibly... The most important consideration in a negotiation is that both sides receive something they want. Demands and threats only get you so far. Wonderful. Here it is. Aha. Close up la katranga. When the time comes, make the choice that you deem most appropriate in the situation. For real and or lend not your help real. to the House of the Hearth. Okay. இருக்கு ஆனா இல்ல அப்படிதான். Normal enough. But what do you mean when the time comes? When is that supposed to be? That is for you to decide. Then we have a deal. Follow me. Yeah. See, time, death, knowledge இந்த நாளும். எல்லாமே ஒரு இதுதானே. ஏய் இருங்க, நீ எவ்வளோ? Bro, I'm literally closing. See, just 949 only. I get that. 949 no. 954. 944, sorry. வா, கண்ணு இவ்வளோண்டு நம்பரை நான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறது கண்ணு வலிக்குது. ஓ சண்டை தான் நினைச்சேன், இந்த இடத்துக்கு போகுது. ரைட்டு. என்ன நாண்டி என்ன பேசுறீங்க? 2 வடை ஒரு டீ இப்போ எடுத்துட்டு வா போ. அதான் சொல்றேன் உனக்கு. Obey! நீங்க தான் எனக்கு வாங்கி கொடுங்க. சரி ஓகே, நான் வாங்கி கொடு. என்ன ஷார்ட் ஸ்லைட்? நீ எல்லாரும் இதே கேள்வி கேக்குறீங்க?
Somewhere long forgotten by everyone. It used to be a grand building. Now it's nothing more than a pile of rubble. No one comes here anymore, nor does anyone care about what once happened here. Although, this place does have something to do with the story I'm about to tell you. Okay, It was before guys. I became a harbinger. Oh. And before Linny and the others joined the House of the Hearth. Due to certain events, I first killed ᴑᴜᴜ and then her mother. And this is where it all தமிழ் நல்லா இருக்கு. happened. Thank you. You were the one that killed ᴑᴜᴜ? Oh. And if your monitor is more than 60 Hz, PC can. Bro. புரியல. Will be helpful. இன்னும் 60 Hz தான். 60 FPS தான் இருக்கு. தென் ஆஃப் வீசிங் ஆஃப்ல தான் இருக்கு. அது ரெண்டாவது மானிட்டர் ப்ரோ நான் அமைச்சிருந்தது விசில. அது chat படிக்க வச்சிருப்பேன். இன் மானிட்டர் இங்க இருக்கு. Patience now. Allow me to explain ᴑᴜᴜ's side of the story first. I'll start from the beginning. Okay guys. Oh damn rich. ᴑᴜᴜ was 6 years old when she was இவதான். brought by her mother ᴑᴜᴜ to live in the House of the Hearth. From the outside, I finally it seemed like a fairy tale. seeing A in my thriving own eyes family this made story. up of kind adults and friendly children. ᴑᴜᴜ was the knave at that time, and the House of the Hearth was under her control. She was ᴑᴜᴜ's mother by blood, but she was also the mother to all the children in the house. ᴑᴜᴜ was happy here. நான் ரெண்டாவது மானிட்டரா வந்து என் லேப்டாப் தான் But யூஸ் she பண்ணிட்டு quickly இருக்கேன். realized இதுல that கனெக்ட் being பண்ணி part இந்த of this சிஸ்டத்துல. family மானிட்டர்லாம் ரெண்டாவது மானிட்டர்ல. wasn't a மானிட்டர்னு fairy tale சொல்லுவேன் at all. லேப்டாப்னு இன்னைக்கு சொல்றதே இல்ல It was மறந்துட்டேன். a kind of purgatory. லேப்டாப் தான் அப்படி திருப்பி வச்சு மானிட்டரா ரெண்டாவது மானிட்டர் யூஸ் பண்ணிருப்பேன். ஏய் Exactly. அது என் The காலேஜ் House of the மானிட்டர். Hearth takes in war orphans from all over Teyvat. But as for how to raise them, that depends entirely on the person in charge. Damn லேப்டாப். ᴑᴜᴜ came up with a novel யோ idea. யோ யோ அது She காலேஜ். would teach the children to fight, force them to duel each other, and then அப்போ அவங்க crown as the king of 28,000 the house டாலா. the child who proved பையா. themselves most worthy of inheriting her title. ட்ராக் கரோ. It's difficult to estimate the number of children who died or were maimed in the process. There's little I can say about the ones who died. Okay. It's The ones that emerged with permanent injuries, on the other hand, well, they still served a purpose. They would be handed over to the bro ஆனா doctor அந்த to be கேரக்டர் நிக்குது experimented பாத்தீங்களா? on, இந்த கேரக்டர் டிசைன் or சூப்பரா sent away இருக்கும். on dangerous missions. Nothing more than tools to MILF. be used and then discarded. மில்க் மெட்டீரியல். So those were the experiments ᴑᴜᴜ was talking about. But what actually happened to her? You said that ᴑᴜᴜ was ᴑᴜᴜ's daughter, so if She's ᴑᴜᴜ tried to convince her to stop what she was doing, ᴑᴜᴜ probably would have listened, right? ஏய் Despite being ᴑᴜᴜ's mother, ᴑᴜᴜ cared little for her daughter. She forced ᴑ�ᴜᴜ to join The the House material. of the Hearth only as a means to demonstrate MILF, her own MILF. impartiality as a mother. the fight between To prove that she Buliding. treated all her Top children tier armor. equally. ᴑᴜᴜ did try to convince her mother to change her ways, but it was to no avail. After Bingo. her efforts failed, AirPods அங்க the இருக்குன்னு only எடுத்துட்டு other வாடா. option was to ஏய் rise up and சாலா try to fight என்ன back. பண்ற? ஆ வீட்ல என்ன AirPods பண்ற? எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். ஆமாடா. Had already been AirPods thoroughly மறந்துட்டியா? indoctrinated ஏய் into the illusion of happiness ᴑᴜᴜ had created. Of course, there was one வர்ற exception. வீசில பேசுறாரு அதிசயம் லைவ்ல பேச Someone மாட்டாரு. ᴑᴜᴜ's age who knew the truth about the House of the Hearth. Her name was ⴑ̈ Wait, the friend that ᴑᴜᴜ mentioned? Friend, huh? I suppose we can call her that for now. ᴑᴜᴜ was a ப்ரோ cheerful உங்க ஒரு and கியூட்டான passionate person மைக் with a ஆன்ல tenacious இருக்குன்னு சொல்ல spirit. மாட்டீங்களா? ⴑ̈ on the other hand, was rather cold-blooded. Her ஆலிக்கு cold-blooded nature allowed கியூட்டா her to இருக்கு. see through ᴑᴜᴜ's facade. Yet, it was also this cold-bloodedness that prevented her from acting against it. At least at first. அதனால தம்ப்நெயில் கரெக்ட்டா வச்சிருக்கீங்க. இந்த ஆர்லிக்கினோ தம்ப்நெயில்ல இருக்கு. I am so happy. ᴑᴜᴜ was convinced that amid all the fighting and violence, she would make it until the end. Despite their differences, the two became fast friends, united by their knowledge of the truth. ᴑᴜᴜ told ᴑ�ᴜᴜ that she hoped to create a real family, where no one would be killed or sacrificed.
There may have been a certain naivete to her ideas, but ģᴇᴜ proved her determination many times over. She tried countless times to run away, ask for help, or expose the truth. But her efforts only earned her beating after beating. The only thing that kept her going was her strength of will. Even with her body racked with pain, she would still stand on her tiptoes and open the window at night. She and 괰ᴜᴅ would look out at the moon together, a fierce longing for freedom shining in her eyes. But one day that light simply vanished. Oh no. What happened? Her hopelessness resulted from a culmination of things. 10 years had passed. 10 years worth of failure after failure. She and 괰ᴜᴅ weren't children anymore, but finding any chance to escape still seemed as hopeless as ever. It was during this time that 괰ᴜᴅ suggested a new plan. If escaping was out of the question, why not take down the very person sitting on top of this throne of lies? Mother herself. ģᴇᴜ rejected that proposal. She claimed that, as a famous harbinger, Crucibina possessed an unimaginable amount of power. Trying to kill her would have an incredibly low chance of success. ģᴇᴜ never gave another reason, but 괰ᴜᴅ could see it written all over her face. ģᴇᴜ still thought of Crucibina as her mother. Killing her own flesh and blood was a line she couldn't bring herself to cross. If she couldn't escape and fight back, then only one option remained. Death. Precisely. Death was the only way that she felt she could be free. It happened during a duel. When she arrived at the dueling ring that day, her partner turned out to be none other than 괰ᴜᴅ. The very person that had stood by her side all those years. It was a fierce battle. But ultimately, ģᴇᴜ decided to let 괰ᴜᴅ end her life. From that moment on, 괰ᴜᴅ's journey was one written in flames. When the rain finally came and washed it all away, there she stood, the sole victor in Mother's endless game of slaughter. A trail of corpses strewn across her path to success. It was the very result she had predicted 10 years prior. Even then, she believed she would make it until the end. She wasn't surprised by the fact that she emerged as Mother's undisputed heir. Rather, her success left her with an inexplicable sense of restlessness. She was unsettled. And there was only one thing that could quell that sensation. Perhaps you two would like to take a guess as to what it was? Crucibina, you mean? But... Correct. This is the place where 괰ᴜᴅ killed her best friend. A mere year later, this is also the place where she fought tooth and nail to kill the mother they shared. The moment she acted, any conception of what was right or wrong ceased to matter. It's one of the principles of the house. Only those who survive get to write the rules. 괰ᴜᴅ won the battle, and became a harbinger herself. After which Her Majesty, the Tsaritsa, bestowed upon her a new name. Arlecchino. Arlecchino. So the Perry ģᴇᴜ was talking about... It was you all along. You're 괰ᴜᴅ. Arlecchino is just a name you got later. Yeah. I left that name behind long ago. I must say, hearing it now does bring back memories. After I defeated Crucibina, the moniker of Mother died with her. I chose to forego the title she called herself. Today தான் guys எனக்கே தெரியும் ஆர்லிக்கினோட நேம் I அந்த பேர் rebuilt the House of the Hearth under a new identity. Not only as இன்னைக்கு தான் எனக்கு Arlecchino, தெரியும் ஆர்லிக்கினோட ரியல் but நேம் as father. And that I'm really is where happy. the story இவ்வளவு நாளா ends. ஆர்லிக்கினோட ஹிஸ்டரி தெரியாம இருந்ததுக்கு I'm really happy. Any more questions? Yeah. Based on what you just told us, ģᴇᴜ wasn't a little kid when she was killed. So the ģᴇᴜ we met
Was she really a spirit at என்ன all? பேர் I டப்புனு suppose வாயில you வர could call மாட்டேங்குது her an 2-3 illusion டைம் தான்டா born of கூப்பிட்டா fear. அவளோட Her பெருமையே அது existence சம்திங் is like ashes to a fire, something left over in the wake of blaze and ruin. You see, a certain power runs through my veins. It's not unlike a curse. My flames leave behind shadows of anything they consume. Of course, the chances of those shadows morphing into a sentient entity are exceedingly slim. Take the dialogue. ᴑᴜᴜ Yeah. is a very special case. ᴑᴜᴜ died when she was 16 years old, but what emerged from the flames was her 6-year-old self. Her appearance wasn't the only thing affected. Most of her memories were lost to the blaze as well. Memory is a mysterious thing indeed. Losing a portion of your memories will alter your sense of self. Lose 10 years' worth, however, and it would be like living in the past. Like returning to a version of yourself that never grew up. No wonder Paimon got such a weird feeling when we were talking to her. Perhaps I should put it this way. ᴑᴜᴜ is someone trapped in time. It may seem like she exists with us in the present, but she truly lives in the confines of her own past. So if all of that is true, Easy then you must have known about ᴑᴜᴜ for a long time. Indeed. She's a rather volatile and unstable entity. ஆனா சிரிட்ஸா நேம் கொடுக்கறதுல ஸ்பெஷலிஸ்டா இருக்கீங்க. நானும் போயிட்டு ஒரு நேம் கேட்டு வாங்கிட்டு வரேன். ஆண்டிக்கு ஏதோ ஆல்டர் நேம் கொடுங்க, நானும் உங்க கூட ஜாயின் ஆயிக்கிறேன். ஹை நண்டி, வாங்க ஆல்பா ப்ரோ, லாங் டைம் நோ see. எப்படி இருக்கீங்க? And become obsessed with revealing the truth about the house to anyone who will listen. Shadows don't have the capacity to learn or grow. Any new information they encounter is quickly forgotten over time. Your attempts to expose ᴑᴜᴜ to sunlight. They failed, yes. The reason is actually quite simple. In ᴑᴜᴜ's mind, the house is impossible to escape. And it is this very perception that traps her there. But no matter. All I have to do is kill her again and all will be resolved. I don't anticipate so much as a single speck of ash will be left behind. Work tight up போகுது bro, அதான் லைவ் வர முடியல. I can understand why you might want her gone, but isn't there another way? பட் எனக்காவது சின்ன டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணனும் நினைச்சு வந்தீங்க. இது எனக்கு போதும். வாடா பர்த்டே பாய். பர்த்டேடா முடிய போதுறோம் பர்த்டே. It's too late for that. Irito. She broke the rules and now she must be punished. That goes for Filial and Nantoy as well. She's had quite the effect on them. I hope you understand the difference between Crucibina and myself lies in our formulation of the rules, not our policy for enforcing them. Bro, ஆர்லிக்கு எனக்கு ரெண்டு ஸ்டோரி இருக்குதானே? ஒன்னு வந்து பார்ட் 1 பார்ட் 2 இருக்குதானே? எஸ் ஆர் நோ? சீக்கிரம் சொல்லுங்க ப்ளீஸ். டைம் ஃபார் ஃபைட். வாட்? ரைட்டா? நோ. நோவா? No. Only one now. Why? Yeah. Two part இல்லையா? Could you mean? What the? Don't you want to say a proper goodbye at least? எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்னிஸ்னா வரும்போது 2 வரும். 200 rupees காலி ட்ரீட்க்கு. பாத்தி இருக்கலாம். Whether as a killer or as a father, there are no, two only things one. that must be avoided at all costs. ஸ்னிஸ்னா வரும்போது பார்ட் 2 வரும் guys. அவ்வளவுதான். Anger நான் சொல்றேன் இப்ப. and sorrow. I am going to predict the future. Anger makes you impulsive. Sorrow causes you to waver. Well, it appears it's about time to proceed. Before we arrived, I told some of my well-behaved children to bring our troublemakers here by nightfall. Okay. I do believe I've kept my end of the deal. I give your friends quite a bit more time. As for what happens now, we'll just have to wait nice, and bro. see. Here they are, Father. Hey? You gonna execute him? Seeing something like that would actually be a first for me. Lenny! Hey, எல்லா குழந்தைகளும் தூக்கிட்டு வந்துட்டாங்க. I'm sorry. I heard about how you helped buy us more time. But I still failed. I couldn't find a way to fulfill her wish. Huh? Are you... Perry? Perry? Indeed. It's been a while, ᴑᴜᴜ. Perry? Shh. Stay right there.
I'm sorry to postpone our reunion, but first I believe certain scores need settling. What? What? Father, let me explain. Out of my way. Father! You chose to conceal a threat to the house. And for that, you must be punished. Overall, however, I suppose your wrongdoing is hardly the most egregious of the bunch, so I'll deal with your punishments later. As for right now, the more pressing concerns are the traitors among us. By traitors? Do you mean us? Father, let me explain. We didn't mean to... Fultz, why don't you share what you heard? Aitra. Yes, Father. Secret midnight meeting number 3. Participants: Filial, Nantoy, Sato, Santo, Tadai. Tadai. Nantoy clearly said, "If only Father wasn't the one who took us in." Sato added, "I'm sick of this life. I just want to live as a normal person." Filial was the worst of them all. She called us crazies and said a bunch of mean things about Father. Aitra. I did not! குட்டி சாத்தான் போட்டு விட்டுருச்சு You're எல்லாத்தையும். lying! Fultz is trying to frame us. It's not like I'm the only one who heard those things. After that, you and Toddy and a bunch of other people started talking about 괤ᴜᴜ. You were using all those things 괤ᴜᴜ brought up as an excuse to question Father. We're birds locked in a cage. The only way out is to destroy it. That's what you said, wasn't it? You little... You just want me gone, don't you? What did I ever do to you, huh? And you, ᴤᴜᴜ, have you forgotten who stood by your sickbed, watched over you, and changed your dressings? Come on, let's hear it then. What's your reason for all this? You're wrong, Filial. We don't want you to die. You're our family. Liar. You wouldn't be doing this if that were the case. So why? Why have you backed us into a corner? We all live in the House of the Hearth. You know the type of work we do, Filial. A single betrayal can cost dozens of us our lives. It's not like it's never happened before. That kind of thing is hard to forget. That's why the House of the Hearth cannot tolerate any form of betrayal. Ever since we came to ᴜᴜᴛ, you've had 7 secret meetings. A lot of the things you talked about really crossed the line. You've been spying on us for half a month? Wait a second. Now that I think about it, the move to ᴜᴜᴛ was just a way to make it easier to spy on us, wasn't it? Because we were all in one place. You've had this planned all along. Filial, Nantoy, I'm sorry. I owe you both my life. I owe ᴤᴜᴜ too. If it weren't for all your help after I got poisoned, I wouldn't be standing here today. If this were any other situation, I would do anything to repay that kindness, even if it cost me my life. But rules are rules. I'm sorry. Rules are rules. My hands are tied. Why? 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 That's enough, Filial. We made a mistake. And we should own up to it. We broke the rules. Plain and simple. And now we have to face the consequences. I'm sorry, ᴤᴜᴜ. Fultz. I'm sorry, Father. We... accept our punishment. ᴤᴜᴜ, according to the rules of the House of the Hearth, how should these traitors be punished? All those who betray the house pay with their lives. Huh? And so it shall be. ரைட்ரா. ஹாய் யோகராஜ் ப்ரோ, வாங்க வணக்கம். சரியான டைமுக்கு வந்திருக்கீங்க. மாசான சீன். இது ஃபேக்கா அழுவரா தெரியுது. Father, please wait. என்ன? Something you want to திடீர்னு say, ஷார்ட்ஸ் லைவ்ல. Please போட்டு reconsider, பா Father. பொன் போடுறேன் ப்ரோ, What அவ்வளவுதான். Filial and the others did, does it really count as betrayal? We all come from broken families.
From the very first day we joined the House of the Hearth, we wanted nothing more than to make it a real home. But the truth is, none of us know what a real home should look like. I'm not saying I have all the answers. All I know is this. Here we go. Filial and the others may uphold the rules, but doing so will only bring us further away from being a real family than we've ever been. So please, Father, please reconsider. I agree with Linny. Father, please. Linny, you... Hi. I also agree with Linny. An order once given cannot be rescinded. However, given the extent of your determination, I suppose we shall have to go about this a different way. Draw your weapons and face me. Our weapons? Father, Right. are you referring to a duel? Precisely. The rules of the house will not be altered. Traitors must be punished. However, resolving disputes with a duel is also one of our rules. Right, One that Travelers. also applies to me. Butt kick. Demonstrate a sufficient showing of strength, and I shall offer a அதுக்கே நீ அந்த மாதிரி ஒரு பேச வைக்கிற? Wait. Beat Father in a duel? Impossible. Father is way too strong, even for Linny. கார்டு எடுத்துட்டான். ஓகே, இவனே ஹெல்மெட் போடுவான். Did you hear that, Traveler? Linny and the others have to duel the knave. What should we do? Can they really win something like that? If they lose, those people from the house are really going to be executed. Hey, are you listening? Right, Ra. Don't you want to say a proper goodbye at least? Anger makes you impulsive. Sorrow causes you to waver. Okay. Oh, looking at that expression on her face, she seems really serious about this. Guess that means there's no chance she's throwing the duel on purpose, huh? When guests are around, families are often on their best behavior. And any disputes are less likely to escalate. When the time comes, make the choice that you deem most appropriate in the situation, and lend your help Action to the time. House Yeah. of the Hearth. What's wrong, Traveler? Hey, where are you going? Traveler? என்ன டிராவலர் உன் கையில இந்த ஸ்வாடு தான் இருக்கு. எங்கடா உன் ஸ்வாடு? கோல்டு ஸ்வாடு. ஆலா. You're asking to join the duel against the knave? That knave. I'll allow it. We do have a ready-made dueling ring at our disposal, after all. வா ஆரா. All I would advise is this. Keep a firm grasp on your weapon, and give it your all. Any less. And you ஏய், may உன just lose புச்சிவி அடிக்கிறீங்கடா. ரைட். கட் சீன் அப்சல்யூட் சினிமா வருது गाइस. ஏய் இருங்க ஏய் எங்கடா கட் சீன்? இது எங்கடா வருது இங்க குறுக்கால? டேய் ஏய் இருங்க. Spare your energy. Running is of little use. ஏய் ரன்னிங் ஏய் டா பாய் நில்லு எங்கமா அந்த கட் சீன் ஃபர்ஸ்ட்? With these rising flames, watch out for Father's movements. Your master's bidding. Stars, shine for me. closer now. Now that's more like it. Time to shine. Spare your energy. You all right? Running is of little My will embodied.
has begun. Have a taste of purgatory. Cool. Learn to command. I have to draw my blade. This is mine. Not bad. You've proven to be a worthy opponent. Watch out for Father's movements! என்னடா ஸ்பைடர் மாதிரி போறா? Spare your energy. Running is of little use. Hang in there. அவ்வளவுதான் அப்பாடா. ஓ இப்பதான் வருதா? ஓகே ஓகே. இல்ல ரெண்டாவது சீன் போறாளே. ஏய் 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 ஏய். Oh my god. What the fuck? சாவுங்க வா. ஆஹா என்கிட்ட ஸ்கர்க் இருக்குடா. My blade is all that remains. My will and body. Never drop those out. Not now. Oh, brilliant! Now's our chance! Your punishment made manifest. Cool. Learn to command. Strike a pose! Suntown is only Let the the ball. beginning. You should know better than to crowd in one place. What the fuck? வர மாதிரி சீன் இதெல்லாம். I'm sorry, Father! Sorry for what? This pitiful excuse for an attack. Father, no! வேற மாதிரி. Made it out, did you? வேற மாதிரி. You're stronger than I expected. அல்ட்டு. A crimson moon? I can't move.
ஆர்லியோட இந்த Dress கடச்சதுனா எப்படி இருக்கும்? Not strong enough to beat me. Absolute aura. Absolute cinema guys. Wow. வரா மாதிரி. I believe we can end things here. It's not often that we get to enjoy the company of guests, after all. We wouldn't want things to get too கெத்தா ஆர்லி செம்ம. ஆர்லி நான் இவ்வளவு நாள் ஒர்க் பண்ணது செம்ம. Brother, are you all right? Lenny. Given that I am the victor of this duel, as agreed, the punishment stands. Okay. No. I never thought things would end like this. However, everyone involved But in the அந்த duel ரெண்டாவது Dressல demonstrated a ஆர்லி remarkable நான் level ஒன்னு of பார்த்தேன். strength and determination. இந்த Dressல அது ஆர்லி இது அது In நான் light பார்க்கல. of அத நான் this, அந்த I'm Dressல prepared பார்த்தேன். to change the method of execution. Elwar, the bottled flames I gave you for safekeeping. Do you still have them? நானும் பார்த்தேன் சைடுல. I wasn't sure what they were for, but I've kept them super safe. I didn't lose a single one. Wonderful. Then, in just a moment, I'll have you administer them. Bottled flames? Indeed. They're the product of a secret experiment. Under certain special circumstances, flames can be extracted from my person and preserved. Once ingested, searing pain will spread across every inch of your body. No harm will come to you physically, but your என்ன bro memories layout will change be பண்ணிட்டீங்களா? burned away. இது If you can ஆமா bro. withstand the வாங்க pain. bro. When you awake, you'll have forgotten everything you know about the House of the Hearth, and will be expelled from the organization. In other words, I was thinking about the administering same. this concoction will kill the version of you that grew up in the house, and give you a new identity. Memory is a mysterious thing indeed. Losing a portion of your memories will alter your sense of self. ரிப்ளை பண்ணு bro நானும் ஓரமா பார்த்து. நானும் ஓரமா பார்த்துக்கிறேன். Early to upcoming all TV story all are absolute cinema. எங்க பர்சியா காணோம்? இங்க தான் இருக்காரு. புரியல bro. யோகராஜ் மார்லின் அதுக்கு மேல ஏதாவது போட்டிங்களா? நான் மறந்துட்டேனா? குமீரு அண்ட் ஃபவுண்டன் ஆர்கான் கோஸ்ட் இருக்கும். இப்பதான் பண்ணலான்னு இருக்கேன். பண்ணுங்க நல்லா தான் இருக்கும். You're just ரெண்டுமே letting ஒர்த்து us தான் ப்ரோ. go, Father? குமீரு முடிக்கும் போது அழுவு வரும். ஃபவுண்டைனை முடிக்கும் போது அழுவு வரும். பட் ஆப்சல்யூட் சினிமாக்கு இடையில வரும். அவ்வளோதான். குமீரு முடிச்சிங்கன்னா அழுவ வரும். எல்லாமே இருக்கும். பட் ஃபவுண்டைனை முடிச்சிங்கன்னா அழுவ வரும். ஆப்சல்யூட் சினிமா கூட வரும். எல்லாமே இருக்கும். அவ்வளோதான். ரெண்டுமே நல்ல கொஸ்ட் தான். ரெண்டுமே நல்ல ஆர்கன் கொஸ்ட் பண்ணணும். நான் இன்னும் நேட்லாண்ட் நாளைக்கு கால் வைப்பேன். நாளைக்கு ஆர்கா த பைரோ ஆர்கான் ஆஃப் நேட்லாண்ட்னு சொல்லிட்டு உள்ள என்ட்ரி ஆவேன். I'm sorry I let you down. Replay. I replay. Really... Replay. I replay. Don't cry, Filio. Replay. I You haven't left the house yet, so there are still rules to be followed, yes? The captain order. Remember what I taught you. Anger makes you impulsive, sorrow causes you to waver. Don't let yourself be controlled. இதுக்குள்ள நாட்லாண்ட்குள்ள கால் வைக்கலாம் guys. The Archon of Natland அப்படினு சொல்லிட்டு மாசா என்ட்ரி கொடுக்கறோம். Dry your tears and go pursue the life you really want. Yes, Father. Cepleau, Fultz, Elwar, take them back to Poisson. And bring Lenny and the others as well. I prepared 3 extra vials of bottled flames. As for whether to take them, the choice is yours. Goodbye, children. Goodbye. The next time Guys, we meet, I will no longer கரெக்ட்டா நம்ம ஆர்லிக்கு என்னது முடிக்க போறோம். 58 58 57 போறேன். 57 58
I hope you have bright futures ahead of you. ஐயோ தெரியல ஆர்கான் ஏஆர் எத்தனை போகிறேன்னு தெரியல. போனோன்னே நான் சொன்ன மாதிரி நாட்லான் போகிறேன். கரெக்டாக இருக்கும். கரெக்டாக இருக்குது. ஃபவுண்டன் எல்லா கேட்ட ஸ்டோரி முடிச்சுட்டு போங்க. அதுவும் வாஸ்தவம் தான். அப்போ இந்த வீக் ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு கொஸ்டின் முடிச்சிடலாம். உள்ளட்டு ஃபுரின் அதெல்லாம் ஓகே. எது ஓகே. நாட்லான் போய் பண்ணலாம். நாட்லான் போய் பண்ணுறதுக்கு I'll help you walk back. Thank you. 57 ஆகுதா? 57 போயிடுவோம்ல, பிரச்சனை இல்லை, கவலைப்படாதீங்க. எல்லா ஃபவுண்டைனில் இருக்க கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே போகலாம். கொஸ்டர் ரீப்ளே போகிறேன்னு சொன்னேன். ஓ இப்பயும் புரியல எனக்கு. என் மைண்டு எடுத்துக்க மாட்டேங்குது. போகிற டெக்ஸ்ட் என் மைண்டு சம்திங் ஜாம் ஆகுது. கொஸ்டர் ரீப்ளே பண்ண சொன்னேன். ஆல்ரெடி ஆர்லி ஓரமா போறேன். ஓ What a long dream. Neither. You died, 광ᴜᴜ. புரியல. That's what happened. You could have at least sugarcoated it a little. Look, she's done speechless. Oh. Okay then. Huh? That's it? You accepted it just like that? Yep. If that's what Perry says happened, then I believe her. Perry wouldn't lie to me. Plus, I don't really need to know why I'm like this. I'm more curious about what happens in the future. If you're a harbinger now, Perry, that means Mother is gone, isn't she? Yes. Can you tell me about it? I want to know what happened to her. And to me. You never stopped trying to defy fate. At first, no one believed you. You could only vent your frustrations to the moon. In fact, you often sought comfort in the night sky. You wanted to see the aurora, so one night we promised each other we would go to Snezhnaya to see it together. Later on, you tried to run away, but you were brought back each time. Mother spared your life, but it wasn't out of kindness. Instead, she decided to make an example of you by slowly torturing you over time. That way, the other children would know what happens to traitors. Still, you never gave up. Mother hoped that through ruthless duel after ruthless duel, she would be able to crown an ultimate victor among the children she raised. But you called on everyone to unite, to fight to a draw in order to reduce casualties. Your efforts may have only delayed the inevitable, but still. You gave them hope. You tried everything you could think of, but every attempt ended in failure. Still, you never turned your sword on Crucibina, and you never turned it on அட me. போ ப்ரோ, உனக்கு சொல்லி புரிய வைக்கிறதுக்குள்ள என்னோட உயிர் போயிடும் போல. சின்ன சின்னதா சொல்லுங்க. எனக்கு இங்கிலீஷ் அதிகமா ரொம்பலாம் தெரியாது. என்ன ப்ரோ? எல்லாத்துலயும் டாப்லயா ப்ரோ இருக்க முடியும். ஒரு மனுஷன் எதுலயும் 100% பெர்ஃபெக்ட்டால இருக்க முடியாதுல ப்ரோ. Is the freedom to choose to die. I never imagined I would say something like that. I must have been feeling really worn down, but somehow இது இவளனா டைப் பண்ணியா I ப்ரோ? still think I understand. According to Mother's plan, only one of us was going to make it until the end. And I always hoped that person would be you. If I could do it all over again, I still don't think I would make a different choice. 150%. Even when I first met you, I knew you'd be able to do what I couldn't. அடப்பா. Is that so? இருக்கு. Even now, யாருக்கு I'm not நாளா sure I truly இங்கிலீஷ்லாம் understand ஒரு what kind of 50% freedom you were trying to pursue. But as the head of the House of the Hearth and as the children's father, I've tried to give them the most basic of freedoms. It's something I discussed with the Iudex of Fontaine. The children who want to leave the house will have their memories wiped clean of all secrets pertaining to the organization. In return, they will be allowed to live a normal life in Fontaine without being prosecuted for their past. Of course, I won't simply hand freedom to them on a silver platter. They have to fight for it and prove themselves worthy of it. Only freedom that is earned
has true value. That's more than enough. That's exactly the kind of life I was fighting for. You know, Perry, I think you're a pretty amazing king, and a really great father, too. I'm really happy that you're the one who took over the house. I guess I do have one regret, though. I still haven't seen the outside world. Think so. Well, it just so happens that our dear guests over here have been to many nations and traveled to countless places. Perhaps they would be willing to tell you what the outside world is like. Really? Of course! We've traveled all over Then the I will place. message you We've in got so English. many Okay, I stories, think we easy could to probably read. talk your ears up. எல்லாம் ஈஸி தான் ப்ரோ. பட் புரிஞ்சிக்கிறது நீங்க சொல்ல வர்றது கன்வே பண்றது ஒண்ணா இருக்கும், நான் புரிஞ்சுக்கிறது ஒண்ணா இருக்கும். சில டைம் I bet you could do all புரியாம that. போயிடும். I'm just kidding. Being able to study whatever you want without having to fear for your life actually sounds pretty ஆண்டி great. வேற மாதிரி இருக்கு. நான் அதான் பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன். சாலா. You know, I used to dream of being a bard, playing the lute while singing into the winds of freedom. Even if there was no one there to listen, I would have continued to sing no matter what. ஏய் என்னடா ஒவ்வொரு இதையும் கேட்டு சாவடிக்குது. ஏய் போதுடா விடுடா. ரைட். The situation was super dangerous. Lenny and Lynette were accused of committing a crime, and they were going to have to stand trial at the Opera Epicles. Oh no. சாலா டைம்ல நாங்களாச்சு விசிக்குள்ள இருந்துகிட்டு பேசுறோம். ஓகேவா? விசில இருக்கும்போது எல்லாரும் நாங்க நீ திடீர்னு ஸ்பான் ஆகி டெக்ஸ்ட் ப்ரோ ஒன் டைம் ப்ரோ ஸ்பியர் மேன் அப்படின்ட்டு வருவ. சாலா டைம்ல போட்டு தள்ளிடுவோம் பார்த்துக்க. கேட்ட நாண்டி ஸ்பான் ஆனாமா. நாங்களாம் விசில தானே இருக்கிறோம். Shadows don't have the capacity to learn or grow. Any new information they encounter is quickly forgotten over time. Where is Spear Uncle? Spear Uncle chatல இருக்காரு அங்க ஜென்சன் chatல. விசில. முடிஞ்சு guys. I'm reaching. Oh, cutscene போதா. Nice. ģᴇᴜ, you've worked tirelessly from the shadows to overthrow the House of the Hearth. Now, by my authority as the Knave, I shall announce how this matter ends. You are hereby expelled from the House of the Hearth. You are no longer tied to this place, nor are you bound by its rules. You're saying that I can finally leave? I get to experience the outside world as well? Oh, I almost forgot. There's no getting older for me. Still, seeing who you grew up to be makes me really happy, Paraware. Paraware? Take care of yourself. Goodbye. Bye. May we meet again someday. ģᴇᴜ. She left so soon. Paimon didn't even get to finish her story. I also have certain sentiments left unsaid. I wanted to tell her that the Aurora I saw in Snezhnaya was just as beautiful as the ones in the pictures. Aurora. But a shadow's memories reset at dawn. Had we delayed any longer, we wouldn't have had the time to say goodbye. Whatever regrets may linger, let them be lost to the coming of a new day. Father? It's Linny! Hey, Linny! What is he doing back here? Let's go check it out.
ஈஸி சாட் பார்க்கறது. நான் அதை பார்க்கல. Father, the bottled flames have... அவங்க உட்காந்துட்டு பேராகிராஃபா டைப் பண்ணிருக்காங்க. What have you decided? 10 பைசாக்கு பிரயோஜனம் இல்ல. Thank you for giving us that choice. அதுக்கு வாயிலே பேசிட்டு போயிடலாம். Lynette and Fremine feel the same way. இவ்வளோ பெருசுக்கு டைப்பா? They're recuperating back at the hotel. 10 பைசாக்கு பிரயோஜனம் இல்ல. போங்கடா. But I'm sure you're well aware of the expectations I have for Chat you. flying I want அதான். you to follow in my footsteps. இவ்வளோ and பெரிய become சாட்டா? the next 10 king பைசாக்கு of the பிரயோஜனம் இல்ல house. டைம்ல. சி. Yet you seem to have different இது பாவம் அந்த புது ideas. மனுஷனை சேர்த்திட்டீங்களா? பாவம் அந்த I'm மனுஷன் rather வேற. surprised by your decision to stay. There's nothing wrong with choosing to live a quiet life. Leading. I just never understood what you saw in me. What made you believe I was deserving of that throne? You're brave. நல்ல வேளை கொஞ்சமா சர்வர்ல பெருசா சாட் பண்ணாதவங்க இருக்கீங்க. அது வரையும் சந்தோஷமா இருக்கேன். You cherish your ஒரு family. 2-3 பேர் தான் அந்த You மாதிரி would do கோளாரா anything இருக்காங்க. to protect them. Even Speaking up back there was so brave of you, Linny. It's all thanks to you that we were able to convince Father to back down. நானுமா? You're நீங்க a வாய்ஸ்ல hero, பேசுங்க, Linny. சாட்ல அப்ப பேசுங்க. நான் போய் பண்ணவா? Father is the real hero. புரியல. Had Father gone all out during the duel, there's no ஓ way I would have walked away சுமேரும் with my ஃபவுண்டனா? life. ஓகே பண்ணுங்க. She must மை have had கர்ம it நான் வேற planned டர்ட்டி from மைண்டா the இருக்கேன் ப்ரோ. beginning. From the பண்ணுங்க. very moment she suggested it, ஜாலியா பண்ணுங்க. I'm not deserving of that title. I'm not strong enough or smart enough. you're wrong. ஏய் இல்ல அவர் All ஸ்டோரிக்கு you need to be சுமேரும் deserving of ஃபவுண்டனும் the throne is டெக்ஸ்ட சொன்னேன். conviction and the necessary Texta? strength to act on it. We may have different ideas of what it எங்க means to be நீங்க a இதுல family, இருக்கீங்களா? but you டிஸ்கார்ட்ல. can டிஸ்கார்ட்ல hardly நீங்க be சாட் said அங்க போய் to பண்ணுங்க. lack conviction. What you truly அந்த lack பையன் is லூசு பையன் strength. டயலாக் கூட போய் For someone பேசுங்க. of your அவனை talent, போட்டு though, தள்ளுங்க. that's அவனை something போட்டு that will கலாயிங்க come என்ன with வேணா. time. Even அவ்வளவுதான். without that strength, you still chose எதுக்கு to என்னதான் face me in எனக்கு a duel, புரியல. even என்னதான் though அப்படி the odds were stacked பேசுவாங்கன்னு against எனக்கு you. புரியாது. That டாபிக்கே capacity ஏதோ ஒரு to honor டாபிக் your போகும். convictions அந்த டாபிக்க is what I truly see in you. ஒரு ஷேக்ஸ்பியர், No one knows ஒரு what the ஆபிரகாம் future லிங்கன், holds, what tragedy or triumph may be in store. அடுத்தது Being at the head of this organization இன்னொருத்தர் requires the பெரியவர் strength of will to face ஷேக்ஸ்பியர், whatever comes. நியூட்டன், Caution will only hold ஆல்பர்ட் you back. ஐன்ஸ்டைன் இவங்கெல்லாம் If reaching பேசுற a மாதிரி certain standard were required to go after what you want, I would never நம்ம ஒண்ணு have புதுசா succeeded in கண்டுபிடிக்க killing my போறோம்டா. ஆனா predecessor. அங்க ஒண்ணுமே இருக்காது. Back then, there was still a considerable gap between our abilities. Strength may decide the இதுக்கு ultimate வாயிலே victory, பேசிட்டு but போயிடலாம். those who let a lack of strength dictate their decisions Discard or people's getting undermine their convictions will never that be are worthy of the throne. வா. I understand, Father. Thank you. Children must grow up to surpass their parents. Only then can a family continue to flourish. அது டயப்ளோலாம் சொல்லவே தேவையில்ல. அந்த ஆள் டெக்ஸ்ட் போட்டான்னா முடிஞ்சு போச்சு. நான் பார்க்கவே மாட்டேன். போங்கடா அந்த பக்கம். இதுல பாவம் இந்த புது மனுஷன் வேற உட்கார்ந்து பேராகிராஃபா டைப் பண்றாரு. So much for me, Father. And that kindness must be repaid. Protecting my family at all பாவம் புது மனுஷன். costs. That's my conviction. Then you're welcome to காஜுட்டோ stay. பாவம். As for Project Stuja, you need not be too concerned. Yeah, wah. If those cowardly businessmen and heartless dignitaries try to take us down, If you we're ask me, prepared to money teach is the them a life. lesson. I have two Having sources members who of longed for the light was our income, so yeah, organization's adapted last to the world. weakness. With those members no longer Purla. among our Okay. ranks, the House of Fact, the Heart and is yet like a I am here spider adapting to the hiding in world. the shadows. We need only அடுத்து wait for our praise Ari to come just to need us. hard work on hard At work. present, our imperative ஒரே is அடி to தான் use hard their workல. plan to அப்புறம் our advantage. with the right environment you In can doing learn so, whatever you a want. crimson moon shall rise amid the frigid 10 blizzards பைசா of பிரயோஜனம் winter. இல்ல. No demonstration of loyalty அடுத்து shall go dude you unrewarded, you and can no learn English sacrifice shall anywhere. be in vain. You just need As to for the try. two of you, That's all. whether we meet again as friend or foe, Just a I'll remember the knowledge. camaraderie we அவ்வளவுதான். shared in this moment. வேற என்ன No பெருசா matter how போட்டு arduous the journey ahead, I அனிமியார் hope மூவி we ஃப்ரெண்ட் both they reach saved our my ass. desired destination. மயச நீ தான் ஏன் காப்பாத்தணும், அது காப்பாத்தாதியா சாலா.
தள்ளு போட்ட பெருசெல்லாம் நான் படிக்கிறேன். Wait, I call your wife and complain that you are cheating on her. இவன் ஏன் அடுத்தவங்க பண்ணாட்டி மேல போறான்? Didn't Linny say that when... எங்கடா போச்சு? அப்பா நேட்டெல்லாம் படிச்சாவே நம்மளுக்கு தலைவலிக்குது. அது கீழே படிச்சுட்டு இருக்கிறேன், கீழே அதுக்குள்ள 14. I see. Bad to know. You pala sala pussy. இதுல இன்னொருத்தன் வேற இல்ல, அது வரையும் எனக்கு சந்தோஷம். ஒரு மெயின் தற்குறி ஒருத்தன் இல்ல, அது வரையும் சந்தோஷம் அந்த சாட்ல. Lynette, Fremine, how are you feeling? Nandy-யா? Much better. ஈஸி மீ இல்ல, போர் அடி. இல்ல. ஐயோ இந்த ரெட் ஐ வேற. Hi guys, can I mingle it with it? To tell buddy. யார் ஈஸிமி தான். இந்த சாட்ல அவன் இல்ல, அவன் தூங்கிட்டான், அதனால வேற சொல்றேன். Nandy is saying some good things about you. I'm glad that you know. I couldn't even turn over. Oh, and I wanted to ask. அதுக்குள்ள 10 சாட் வருது. ஹாய் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Linny and the other members have. அதவங்க ஹாய் இப்பதான் கண்டுபிடி. ஓ நீங்க தான் ரெட் ஐயா? According to him, there haven't been any more sightings of a spirit roaming the house. That's a silly thing. You are asking for forgiveness. ஒரு வள்ளல். I see. இருங்க இன்னைக்கு டைப்ல அங்க இல்ல டைப்ல சாட் பண்றதால அவங்க லைவ்ல படிச்சு சொல்றேன். அந்த ஆளை வச்சு செய்யறேன். எஸ் நான் ஓகே bro. Wait, what? You've met the... you are good. Just thinking why you ask for forgive all of the sudden. Died a year after Clarvi. Rama vallal. It was during the year between their deaths that I joined the House of the Hearth. Sabina had an extremely cruel and radical way of diabloda chat மட்டும் படிச்சு நான் சொல்றேன் ஓகேவா? It's okay. Don't ask for forgiveness. Next time for silly things, bro. The experiment she valued so much had already come to an end. And all the people involved, a couple of months after I joined, it's okay. Don't worry. Don't ask for forgiveness. Next time for silly things, bro. The names of all the people subjected to her. Father took in Lenny. இவனை இப்படி வந்து செஞ்சதா செய்ய முடியும். ஆர்டி போடுறீ டெக்ஸ்ட். அடுத்து போடு கமெண்ட் டேவ்ல டெக்ஸ்டிங் பெருசா பண்றேன். வரும் சொல்லுங்க. It really seems like I tell Diablo you making fun of him next week. சொல்லுங்க பாத்துக்கலாம். Did she mention why she kept it a secret for so long? She said she didn't want us to be affected by the dark. அதுக்கு நானே சொல்றேன் ஆன்சர். அவங்க அந்த ஆள் கடக்கறாரு போயா அங்கிட்ட அப்படினு ஒரு சொல்லுவா பாருங்க. Diablo. The foundation of a family should be free of any corrupting influence. அடுத்த chat பெருசா வர மாட்டீங்களே. Also enjoy this. அடுத்த chat பெருசா அவரோட chat மட்டும் தனியா படிச்சு சொல்லலாம். சாலா. If father hadn't taken over the house. வாழ்க்கைய வாழ்றானா உட்கார்ந்து டெக்ஸ்ட்ல explain why you are laughing or I will come your home chop you into pieces. இப்ருங்க explain why you laughed or I will come to your home and chop into pieces. எதை chop பண்ணுவார் எனக்கு புரியல. சாலா. Father rarely brings up the fact that ஆனா 10 ரூபாய் தர வாங்கிட்டு போ. I believe that being indebted to her should be what ties us together. You are no guts, brother. Even if we didn't owe her anything, we may have arguments or times when we feel wronged. Some people may even choose to no guts for what? But as long as father is here, whether the path before us is bathed or shrouded in shadow. So I wanted to say thank you for helping not us having a girl. Yes, unak unmiyanme. Without your help, we could have lost a lot more along the way. Oh, we didn't do anything really. Of course.
You're welcome anytime. Okay. Are Filio and Nantoy okay? I actually saw them at a cafe this morning. They didn't recognize me. From what I could tell, they were drinking coffee and talking about one of the operas that started running recently. They seemed happy. சொல்லாதீங்க If I had to எதுக்கு take a சிரிச்சீங்க guess, அப்படியே இருக்கட்டும் சஸ்பென்ஸ்லேயே சாகட்டும் ஓகே கைஸ் ஸ்டோரி முடிச்சிட்டோம் இப்போ பார்க்குறீங்களா இங்கே பாருங்க 3 2 1 டேய் எங்கடா என் ஹெச்பி அட பாவிங்களா எவ்வளோடா இருக்கு ஆட உங்க அக்கா இன்னொரு எத்தனை 300 just 300 just fucking 300 guys die in suspense சாவு bro 300 HP bro really 300 XP மட்டும்தான் bro missing sad life கவலைப்படாதீங்க அது எப்படி வரும்னு மட்டும் பாருங்க எங்கடா எங்கேயோ இருப்பானுங்களே அக்கா அங்க இருக்கு imagine no time to do that got it அவர் இமேஜினேஷன்ல பொண்ணு தானே வரும் பொண்ணு 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 அனிமல் வீக்லி பேஸ் முடிச்சுக்கோ மணி 12 ஆயிடுச்சா அடங்கு ஐயால ஒரு விசு கிடைக்கும் சொல்லப்போனா சரி ஓகே நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் guys நாளைக்கு நம்ம பார்த்துக்கலாம் இது இல்லை வேணா லூமா கொண்டு போய் நான் வேணா வைக்கிறேன் லைவ் முடிச்சுட்டு வாங்க டொமைன் படம் லைவ் முடிச்சுட்டு வரதா ராகுமி இருங்க ஈபாட்டில் என்ன கலெக்ட் பண்ணணும் ஈபாட்டில் இன்னொரு கம்பெனியை தூக்கி வைக்கணும் லூமாவை தூக்கி உள்ள வைக்கணும் அதுக்குள்ள இதுங்க ரெண்டும் பேசக்கூடாது கொடு இன்னும் 9-8 தான் இருக்கு எப்படியோ ஷின்னாவை டப்புன்னு போட்டாகணும் கிராஃப்டிங் ஃபர்னிச்சர் பிடிச்சி எல்லாத்தையும் பண்ணுவோம் எது வருதோ ஐயாமா எங்க இந்த ரிலம் டெபாசிட் தான் நினைக்கிறேன் இதுல எனக்கு நீ இதை வாங்கணும் எப்படியோ 6 போயா வீக்லியா வாங்க முடியும் கைஸ் டிபார்ட்ல வாங்குறது ஆர் மந்த்லி ஒன்ஸ் கன்சியூமர் இப்ப ஆடா இன்னும் கொஞ்சம் 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 தட்டி தூக்குவேன் ரேங்க் 6ல போனா 6 இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதை அப்படியே பார்க்கணும் இது அப்படியே சின்னதாக அப்படியே ஃப்ளோவில் பார்த்துக்கலாம் வீக்லி ஒன்ஸ் அப்பப்பா பரவாயில்லையே அதை யூஸ் பண்ணுவேன் வீக்லி ஒன்ஸ் அதை வச்சு 60 40 எவ்வளோ ஃப்ராஜல் நான் வச்சிருக்கேன் ஃப்ராஜல் மாதிரி தான் ஓகே ஓகே தான் வச்சிருக்கேன் இப்போ போய் இந்த போட் வேர்ல்டு புரியல எனக்கு சத்தி உங்க தங்கிலீஷே எனக்கு ரொம்ப கரடு முரடா இருக்கு
ஓ உங்கள்கிட்ட அப்படி சும்மா இருக்கு. இது எனக்கும் தெரியல. இது ப்ரோ எதுவும் இல்லை ப்ரோ. நான் சொல்கிறேன் பாருங்க, சும்மா தான் இருக்குது, அதெல்லாம் இல்லை. நான் இப்போ உங்கள் சேட்டை நான் 2 டைம் படித்த பிறகு தான் உங்கள் சேட்டே எனக்கு புரியுது. ட்ரெஷர் ரேங்க் இருக்குல்ல, இதை ரேங்க் அப் மட்டும் பண்ணிக்கணும். இது ரேங்க் அப் பண்ணுறதுக்கு என்ன வழினா கிராஃப்டிங் ஃபர்னிச்சர். இது நீங்கள் ஒரே டைமில் இந்த இதில் ப்ளூ கலரில் காட்டும். இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ளூ கலரில் 60 இருக்கா, இதுதான் அங்கே இது ரேங்க். வாட் கேன் ஐ டூ 60, அதுதான் இது. நீங்கள் ரேங்க் அப் ஆக ஆக உங்களுக்கு ஒரு 10 ரேங்க் தான் நினைக்கிறேன், 10 ரேங்க் தான். அது ரேங்க் ஆகனையும் உங்களுக்கு ப்ரீமோஸ் கொடுக்கும் ஒவ்வொரு இதுலேயும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் லெவல் கம்பெனியனுக்கு ஏற்றணும்னா இதில் தூக்கி வச்சு ஏற்றிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வீக்லி ஒன்ஸ் ரெலம் டெபாசிட்டில் உங்களுக்கு ஒரு இந்த ரெசின் வாங்க முடியும். அதுக்கப்புறம் உங்கள்கிட்ட இதெல்லாம் அப்பப்போ வாங்கலாம். உங்களுக்கு லெவலப் என்ன, மோரா வேணா, புக்கு என்ன, இதெல்லாம் வாங்கிக்கலாம். அவ்வளோதான், சிம்பிள். பட் அதுக்கு நீங்கள் ரேங்க் ஏறணும். நான் இப்போ தான் 5 வச்சுருக்கேன். சில பேர்லாம் எல்லோரும் 10லாம் முடிச்சிட்டாங்க. அதான் ரேங்க் எத்தனை இருக்கும், 10 தான் இருக்கும். அவ்வளோதான், 10 ரேங்கோட முடிச்சு. 10 ரேங்க் வரையும் ஒரு 60 ப்ரீமியஸ் வருவான். ஸோ மேக் ஷுர் எப்பயுமே கிராஃப்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். நான் கிராஃப்ட் பண்ணி அவ்வளோ 5 தான் வந்திருக்கேன். அது என்ன ஒரு ரொம்பலாம் பண்ணதில்லை. இதுக்கு மெட்டீரியல் சேர்க்கணும். இதுக்கு இந்த உட்டு வேணும், இதுக்கு உட்டு வேணும், உட்டு வேணும். இந்த மாதிரி உட்டு வேணால் போய் வாங்கலாம், இல்லை இது பண்ணலாம். இது என்ன ஃபேர் உட்டா? கன்வெர்ட்டுக்கு மெட்டீரியல் கிளிக் பண்ணி. என்னை பார்த்தா உனக்கு எப்படி தெரியுது ஜென்சன்? இந்த மெட்டீரியலை எவனோ அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவானா? போடா. குட் பை. ஓகே கைஸ், பாய் பாய். லைவ் முடிச்சுக்கலாம். என் ஸ்க்ரீன்லாம் கிடையாது, இதே லைவ் போடணுன்னு எண்டு தான். ஸோ எல்லாருக்கும் மேக் ஷுர் பாய் பாய். நாளைக்கு பர்சி வந்து என்ன சொல்லிட்டாருன்னா எல்லா ஃபவுண்டன். ஓகே, குட் நைட், தேங்க்யூ ஃபார் த எக்ஸ்பிளைன். ஓகே ப்ரோ. ஸ்டோரி கொஸ்ட்டை நேட்லேண்ட் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அங்கே போகலாம் அப்படின்ட்டாரு. ஸோ மேக் ஷுர் நான் நேட்லேண்டில் இருக்க ஸ்டோரி கொஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் முடித்த பிறகு தான் நேட்லேண்டுக்குள்ளே கால வைக்க போகிறேன். ஸோ நேட்லேண்டு இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தான் கேஸ் எதிர்பார்க்கணும். நாளைக்கு நம்ம ⴜ ஃப்ரீனா யார் ஏதோ ஒன்று இது பண்ணலாம். நாளைக்கு ஒரு நல்ல தம்ப்நெயிலோட இவங்க ஸ்டோரி கொஸ்ட்லாம் அவங்க தம்ப்நெயிலில் தான் வரும். நீ நான் எப்படி ஆர்லி இது முடித்தேன். ஸோ ⴜ எத்தனை பார்ட் இருக்கு? 1 or 2? ஃப்ரீனாக்கு எத்தனை பார்ட் இருக்கு? 1 or 2? நாவியாக்கு எத்தனை பார்ட் இருக்கு? 1 or 2? எனி கெஸ்ஸஸ்? நீ யாரோ சொல்ல முடியும், வாங்கிச்சிங்களா? பண்ணியிருக்கீங்க. நாளைக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு வெஸ்லி இல்லைன்னா நாளைக்கு பார்ப்போம். யார் இது தம்ப்நெயிலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். இங்கே இருக்கவங்க நேட்லேண்டில் இருக்கவங்களுக்கு, தம்ப்நெயிலில் இருக்கவங்களுக்கு நான் பண்ணுவேன். இவங்க 2 நேட்லேண்ட் இது தானே. இவ நேட்லேண்ட் நேட்லேண்ட் ஃபவுண்டன் கிடையாது. ஓகே, பார்த்துக்கலாம். நாளைக்கு தம்ப்நெயில் வரும்போது தெரியும் யாருதுன்னு. அவ்வளோதான். சரி ஹிரியானே லைவே முடிக்கல, அதுக்குள்ளே கேமுக்குள்ளே வரேன். ஓகே கைஸ், பை பாய். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். லைக் பண்ணாமல் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு லைக்கை தட்டி விடுங்க. வர ஷார்ட்ஸ் லைவ் ஓடுது. ஸோ லைக்கை வந்து டபுள் டேப் ஸ்க்ரீனை பண்ணுங்கள், லைக் வரும். சிஸ்டமில் இருக்கவங்க டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் சிஸ்டம் தான் உடஞ்சி போகும். ஸோ மேக் ஷுர் அதை பார்த்துக்குங்க. So bye bye. See you tomorrow.